He's always willing to do that. Heard his comms in multiple tournaments, calling out his star players. Why is RApTOR not moving fast enough? Why is ZywOo messing this part up? And so many players, and I think that's probably the lesson that Falcons need right now. You know, a team that probably doesn't hold everybody as accountable, but Apex, he not only brings accountability, but he's inventive. The ingenuity. He always is trying to stay up to date on all of the utility, all of the meta, and that's why every single successive tournament you see from Vitality, there is something new. They bring something new to the table, whether it's a silent drop to pull off a fast rotation that the other team doesn't know about, or a new smoke grenade that lands in a spot that's harder for nades to blow up. They always have that extra little piece that keeps them on the cutting edge. And obviously as well, the other player that's like made the big step up, there is no getting away from it. It's Messi. Maybe the most improved on the team overall, although I would argue everybody has elevated their game. This is a guy that, I always bring this up, he was on the chopping block not once but twice. This was a guy that even the fans were saying, maybe you should get rid of this guy. And then he went away, you know, started a family, congrats, comes back, gets the buff, and hasn't looked back since. Yeah, absolutely. And the thing about Messi is he's an incredibly versatile player as well. He's done so many, he's played so many different roles in his career before, even been an IGL for a little while in Fnatic, and actually played against James twice in that Rio Major with Fnatic as an IGL. So maybe he also shares some nightmares with Apex about those games, but you shouldn't underestimate how even a short stint as an IGL can broaden your understanding of the game and let
let you understand the macro a lot better in rounds and what your job is as an individual player. And on some maps, I mean, he's an immovable object, right? Which, okay, we won't get to see here, but his city side anchoring on that map is exemplary. And you know, you go back to the semifinal at the Budapest Major against Spirits in that close series. I mean, it was Mezzi keeping them alive on T side until the rest of the players came online, and that's the strength of Vitality. Right? با خود ویندسکرات که میزنی HLTV بیاد بالا slower start, someone else will step up. He's the perfect player for this team because you already have a star aggressive opera in Zivu. You already have Flames, who's that entry guy. Apex likes to be active as well. And then RApTOR is one of the best extremity riflers we've ever seen. And so he kind of just, you know, finds a way to be the glue guy. He finds a way to fit in and adapt to what the team needs as mostly a CT anchor and extremity player in his own right, but does really well. And the other thing I wanted to point out, Rich, is, you know, Flames has just had a resurgence in 2026. I think he was obviously a star for them during that 7th tournament in a row victory run that they had. That's yeah, what it could be. But you could definitely see that, you know, the last 6 months of last year, I felt like he kind of tapered off just a touch, but now he's all the way back up to where exactly you want him to be, and that's just making things even easier for Vitality to find openings and have him, you know, play those roles on the CT side as well. Yeah, I always thought Flames was super important to Vitality, but when you were looking at the stats as you're talking about last year, he was like making a lot of entry attempts, but not having a lot of success, and they were again kind of getting out of jail without him having that impact. Now that he is having that impact, that's another extra dimension that's made Vitality unplayable. I mean, it's just another win condition for a Vitality team that you could just pick and choose any of the players to be really on any given day. I sometimes feel like even though Flamesy is the one that's collecting all the numbers, oftentimes I feel like the unsung heroes are just how well strategized and how well executed some of the routes that he's running on are. I mean, I think the flashes that Vitality throws are top notch in general. I mean, Apex, Zywoo, they're both usually going to top the flash assist sort of scoreboards at the end of a tournament because they're setting up guys like Flamesy, who in himself is extremely sharp, but also he's getting some of the best utility to run around as well. That's because Apex has felt that pain. He knows what it's like to entry frag with bad utility, and he doesn't want to see it again. He doesn't want to do it to his guys as well. And yeah, just the super well-rounded team and the fact that they're so comfortable with each other now. They're in their natural roles where they don't crumble under pressure. Anything, they get hardened by it, and that's when they step up. When other teams start being more restricted, feel more constrained, they're still super loose. They're still having those split-second reactions. They're still very active on the map, and that's what makes them very difficult to play against. I mean, staying with you, Yanko, are they the greatest ever for you? دارم ویراج دارم فدات شم دارم سلام 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 مرسی ویراج دمت گرم. I think it's a bit more difficult to do it as an international team than as a national lineup, and you know, also the fact that players have had success on different rosters. For Astralis, it was just that one team. چه خبر بچه‌ها؟ به نظرتون کی میبره؟ به نظرتون وایتالیتی میبره یا پریویژن اومده سورپرایز رو میکنه؟ If I were to cut off all of Vitality today and not give them a pass on what's to come in the future, I would still take Prime Astralis over them. However, as they continue to build the case and further their resume, then I feel like they're going to overtake them. All right then, guys. So you heard it from our panel. We're in the presence of greatness. Let's start the walkouts now. وایتالیتی ست پیک به نظر کدوماست؟ مرسی کاران. اسم آنوبیس حذف میشه. آنوبیس و نوک شد حذف. 11 years ago. It then became a forgotten relic. But that wasn't to be the end. Romanian community called for great Counter-Strike to bless this land once again. You were calling for it, and PGL delivered. Now, not only did they deliver last year, ناوی شده تورنمنت بعد دیگه ناوی elite teams came. And I don't know if you all understand this, ناوی تو خاک but we will خودش be با coming back to Cluj Napoca for the next 3 years. این آقا هم دوباره کتای جذابش رو تنگ کرد. Last year قربونت برم نیو بود فقط بشنم this year we leveled up.
راست احتمال زیاد پیک میشه چون جفت تیما دوستش دارن. You discovered enemies. تیما رو دارن تشریح میکنن. ای بابا. But yesterday you showed the world once again how much you آره love راست میگه. اینسنت هم احتمال زیاد من چیه. سلام هرسیک چطوری؟ خوش اومدی. And I need all that once again today. Are you ready? Now I need one thing from you all. Take your phones out. Put your lights on. Wave it side to side. We're going to dim the lights in this building. Show the world with what we are rocking with. Cluj, make this look beautiful. There you go. This is what you dreamed of. This is what you wanted. And we have this to be a prestigious event on the Counter-Strike چطوری calendar عمو for 3 more فرشا؟ years to come, guaranteed. چطوری عمو فرشا؟ اون 23/11 درستی مونده. سلام اشکان چطوری؟ خودمونم فردا شاید لایف شیم بیایم گیم بزن. چطوری نیما؟ خوش اومد. باعث شد اوکی شد آریا. دمت گرم اوکی شد. But it has paid off. This is a man who's dedicated to the game and now he's looking at another trophy to his مراقا چطوری؟ اسار گیم چطوری؟ خوش اومد. P is for قربون دمو فرشاد فدات بشم جیگر تو امیر هیده. سلام محمد جعفر. سلام سروش. عرش؟ نه عرش اتفاقا چند وقت هست ندیدمش. قربونت برم سیربا مرسی داره قلبات. سلام فرضی حسین زاده خوش اومدی. سلام هاللویا. به نظرم وایتالیتی میتونه بزنه. داست میراج اوورپس هم اسم میکنم توی مقبول میاد. ما بعدشون نمیاد از اوورپس. Well, it seems the crowd has started to get some love for Paravision here, but their opponent on the other side is one of the greatest Counter-Strike teams of all time. اون آیمه آجاقا آیم هستن کجا؟ بقیه تو رو تو کجا؟ آره جیم طرفدار پیدا کرده. جیم طرفدار پیدا کرده. Making history with every win he's able to take. They're looking at one thing and one thing only, a trophy. ولی پری بزنه خوشحال میشم جدا. خوب دارن بازی میکنن خداییش خوب دارن بازی میکنن. سلام اهورا به صف 5 به صف 5 بود. آره فکر کنم کجا پرمیوم از کجا بخرم؟
یادشون گرامی. Apex come with me, Belshunov or James, that's good. قشنگ بود این ویدیو. James, second grand final for this team to start off the year, non-stop grind. What is the energy like in the team when you have all been saying how tired you are? Are you ready for this grand final? Yeah, for sure. We'll try our best. سلام سری قربون خوش اومدی. سادی. And this crowd has turned around. They went from booing you to loving you. How important is that for your young players? It's a lot mean for me and for my team. I'm enjoying when crowd cheer for me. Yeah, I'm playing for this. You're also playing for this trophy, and already this year. تایپ داره فیس اگزیت لایت والا فکر می‌کنم. Furia, you called قربونت خوش اومدی. How much does it change things when you face a team like Vitality compared to the other teams you have already beaten? What needs to change for you? I don't know. This is just team with era. We want to try our best, and this is our last goal. Yeah, last team. Last team to be knocked off. واقعا این مسیحه. الان یهو انجیلو در میاره شروع میکنه. آجاسن چطوری آجاسن؟ سلام حسین، سلام سینا، سلام برایان. آنا د آرماس، آنا دومبراوا. آنا دومبراوا. Let's make it count. Let's make it count and let's get that little trophy with us because we don't have a PGL one yet in the cabinet. You're trying to collect them all at this point, mate. Now, it's the first time you'll be facing Paravision. Tell me, how different is this team to the other teams you face? What difference do you need to do inside the server to not get upset like the teams before you? صدای خودمو کم مگه. First to respect them. They've been in 2 finals already this year in 3 tournaments. That's pretty impressive for such a young team. The sure thing is they believe in what they do, and that's what makes them strong. But as I will repeat, and I repeated yesterday, if my team play our A game, there is no chance they win. So let's see how it goes. But they are a really good team, and we will not underestimate them. Very smart. You shouldn't underestimate anyone. Well, shake hands, guys. Take your seats. نه ندیدم آن فرشا. Now it does feel like this arena is going to be a little bit more split in here. So, where are the Paravision fans? Okay, that's pretty strong. And what about Vitality? Paravision! Vitality! And all of you, one final time. یک دو سه فکر کنم الان صدام زیاد شده باشه. Is indeed an occasion, and as the players get into the huddle pre-match, we can start setting it up and get to the nuts and bolts here. It's best of 5, so there's not really anywhere to hide. I'm going to throw this out there. I think Paravision, you can't. نظر خود کدوم تیم میبره؟ روی کاغذ وایتالیتی مسلما خب قوی تره، مچ تره، ولی خدایش خودم دوست دارم پریویژن ببره چون قشنگ بازی کردن. چون واقعا قشنگ بازی کردن. بازیایی که از اینا دیدم هم بازی اخیرشون قابل قبول بوده. خب پیکوبن نوک بن اول انشنت من اول نوک من دوم مزد میخوام اوورپس اوکی پیک اول من اول اوورپس شده. There's nothing that's a clear. Oh, this is going to be great for
Paravision, right? Like all the maps, Just I think said Vitality two. has an advantage on them, and we've seen earlier in the tournament Apex sort of push for this overpass مپ and sort دوم of force it to come out, pick it sometimes, Inferno. and it's resulted in them going for the pick on it in the first map of the final. I'm a little bit surprised, I مپ guess, by the fact سوم that it مپ goes there. I'm چهارم also چیه wondering if میراژ Paravision we're going to bring مپ out Anubis a little bit چهارم earlier. I feel like it's one of the just kind of underdog maps just because it's been re-included into the pool. But Hello now, in fact, they Frozen do something for the Candy. fifth. They just want to. آنوبیس هم شد مپ They just want to پنجم play to their دیسایدر strengths. They شد want to play their آنوبیس game on the handful of maps that they've been a little bit better at. Not I don't bad. really feel like this is خوبه a من series that's میپسندم favoring Paravision in any جای aspect اینفرنو at میراژ all. عوض One میشد map for me, if they're جذابترم able to win, میشد say, Dust 2, for example, would be a nice accomplishment مپ in the که face انتخاب of میکنه what is کل very بسا likely to 5 be دیگه 3 دو or تا 3-1 مپ بند for میشه Vitality. ست بقیه مپ ها بیخ بیک Overpass. They have yet to بیک get a بیک win بیک بیک on بیک Overpass as a team, and to think that you're going to get your first one against Vitality on a stage in the grand finals, چطوری unlikely, رضا especially considering how good Vitality have been in Overpass, one of the best in the world on it. I know, Vitality سلام lately, they آجا lose the first map of the میرو grand چه final. I mean, they خبر lost a خوش map to FaZe, اومدی for Christ's sakes, right, in Budapest. So جد I آماده wouldn't put ای it beyond them, but usually برای even if گرند that happens, فاینال they آماده just ایم get back on track right after that. 5 تا And مپه listen, حالا we talked about some شاید other بازیش Vitality شاید games, right? We نش talked about the Aurora game and said Aurora Who they need knows? to, do something Best different. of They need to five. try and cheese their way maybe to a Best win of because five. they're the inferior team. فینال دیگه فینال همه بست آف 5 ما فینال بست آف تیری بچه تقریبا دیگه اصلا نداریم هیچ فینال بست آف تیری توی تورنمنت های تیر اس فکر میکنم دیگه وجود نداره یه دونه میجر بود که اونم شد بست آف 5 در الان تمام فینال ها توی تورنمنت های تیر اس بست آف 5 سلام حسین You move on, you say that was the Zyber round. You need to have that same attitude when you go up against Paravision, you run into a stack for no reason. You just say, hey, this is the J round, right? He just got us this time, he had the read, and you move on. Because if you let it get to you, it can really disrupt your calling for the rest of the game. And sometimes it's not even just the Jame round, but the Jame call, the random stack out of nowhere. خداییش ایپکس تستوسترون مشی داره نه جدن مردونه میاد جلوی چی میگم مثلا ای کاشون فلیمزی هم بتونه دوباره به راه راست هدایت کنه که گل سر رو برداره رو سر مردی for a clean mid-round to it. I think it also, for me, matters what is, Paravision going to show us on the T side, because I feel like they made a name for themselves last year with their major run by just doing really punchy executes, just trying to be explosive, trying to just really facilitate Zelo and Noda and try to build off of that, basically. But we've kind of seen throughout the course of this tournament that they've tried to develop their mid-round. They're starting to wait to the last 30 seconds to execute. They're trying to poke and prod and throw little feints and fakes. And so I just want to see how that matches up to a Vitality team that's so stout. And again, this is just a map where I think that B-bomb site's going to get just heavily waylaid on by Vitality. Yeah, and I've seen a lot of Paravision games on this map. It was one they fancied, but they really haven't converted it into results. And they do play this really slow, frustrating style, where they're going to group up, see if you push, make info plays, try and punish those. But yeah, they just haven't really converted it into the numbers yet. To me, I mean, one guy I'm going to be looking out for on the Paravision lineup beyond the usual Jame antics is Cielo. I really feel like that's the guy whose name is really building up this season and in the previous one at the Budapest run. So if he can actually just limit test a bit towards that A side of the map, see what he can do as a defensive anchor there, then maybe he'll give him a chance. All right then, guys, it's time for the game. All of the conversation about being in the presence of greatness. Of course, why would that be different for the commentators in the final? Two vital voices. It is, of course, Sponge and Machine. آماده بشیم برای شروع مپ اول اوورپس. And we're just in February. It's a second opportunity for a trophy for Paravision. This is a team that are going to be disruptive. This is a team we're going to be discussing over the course of these playoffs alone. On the first day, they plugged the Falcons. On the second day, they stomped. تو چت بنویسید قبل اینکه بازی شروع شه طرفدار کدوم تیمی؟ پریویژن، وایتالیتی. بنویسید ببینیم چه خبره. بنویسید ببینیم تو چت چه خبره. I know I am. Can't wait to get this started. I'm hoping for more than just 3 maps here. I'm hoping we get to see a little bit more action, get to see that Counter-Strike that Paravision play oh so well. And of course, I've got Chatty B dressed
to impress by my side. Yeah, this one's going to definitely light up. Going to be tough for ParaVision to get past these first two big streaks from Vitality on Overpass and Dust 2. And this is where we'll be kicking things off. And that's where it starts. Overpass to start. Why don't we get this one going, Cluj? Let's head on into the pistol. Overpass to start us off. به نام خدا در خدمت شما عزیزان هستیم با گرند فاینال تورنمنت PGL Cluj Napoca ParaVision Vitality Best of 5 گرند فاینال. ببینیم که برنده این فینال کدام تیم خواهد بود. آیا وایتالیتی میتونه به روند قهرمانی خودش ادامه بده یا ParaVision اومده و با سلطان جیم مسی هشتگ مسی جیزس سورپرایز رو میکنه. اکنون 4 بازیکن وایتالیتی به سمت لانگ. رابس طبق معمول جدا از هم تیمیاش نسبتا سریع هم دارن خودشون رو نزدیک میکنن به رست روم. ایپکس آماده است برای پرتاب اسموک خودش. جیم فرست بلاد با یک وان تپ توسط جیم گرفته میشه و فلیمزیه گل سر به سر غزل خدافظی رو میخونه. جیم که برمیگرده عقب تو اسموک کانتر خوش رو امتحان میکنه. خطا باز شده زوی جواب میده. فشار بیشتر میشه. کنترل در اختیار بازیکن ParaVision. رابس یکی از ترک‌ها رو تونست برگردونه اما کافی نیست. تنها باقی مونده. 4 بازیکن ParaVision اینجا حضور دارن که کارو تمام میکنند و نخستین امتیاز گرند فاینال در اختیار روزها قرار می‌گیرد. side. No bomb going down, and that'll really limit Vitality going into the next. Just quick tech timeout called. Reports from Flames اینجا بود که فلیمزی so we'll get that one sorted. رفت فلیمزی گل سرنشان. Those streaks I was talking about, Overpass, Vitality 9 consecutive wins on this very map, and then we move it into Dust 2, 11 straight with that 39-4 record. So I'd say these are the best two Dust 2 teams in the world at the moment. That one will determine a lot. What's the order? Double cheese, some nugs. He's going to need his fuel. He's going to need his fuel for this final. سیب زمینی رو داره میزنه و تورنمنت تماشا میکنه. ای بابا. Looks like this one is sorted and we are back underway. Without the bomb going down, Vitality will chip in with the force buy. Vitality رفت برای فول فورس. 4 تکنان و یک P250 در اختیار بازیکن وایتالیتی. اونورم MP9 MP7 و 3 M4A1 سرعت بازی کم. ParaVision اصلا اگریسیو بازی نکرده. تمام خطها از عقب و دیفنسیو کاملا دفاعی سمت بام سایت دارن بازی کنن. ایپکس یک بار دیگه آماده میشه برای پرتاب اسموک‌های خودش. زلیو در مقابل رستروم اسموک هم برای پرتاب در میاد. آیتم ها پرتاب شده. یک زلیو برمیگرده عقب. جیک پشت با امسا چه دمیجی هم خورد. فشار بیشتر میکنن بازیکن وایتالیتی رو از راه میرسن. یک زلیو یک فلش دیگه باز هم میاد عقب‌تر. چندین بازیکن در مقابلش به زودی میره توی ریلود. کارشو تموم میکنه. میزی اجازه ادامه کار بهش نمیده. 50 ثانیه زمان خیلی سریع میرن برای پلنت. C4 4-4 C4 پلنت شده. جیم از نید خودش استفاده میکنه که ایمپکت خاصی همراه نداره. ایپکس و رابس در نزدیکی استرز و بنک. زوی موفق سر آمار ایپکس رو هم دارن. خطا رو باز میکنن. نوتا رابس زیر فشار سنگین کاری از پیش نمیبره. مزی که از فرنک رو برمیگرده. سعی راندو گرونتر تمام کنه برای بازی کنن ParaVision. اما باز هم امتیاز در اختیار بازیکنان این تیم قرار میگیره. 2-0. They discuss the retake plan and they hit the necessary shots on the way out. 3 staying alive. Bomb goes down again. Will allow Vitality to chip in with a little bit more. I need a translation on that one. طبقه 11 میگه جسن یا اون ناهار کذایی رو کدوم یکی رو ده؟ Oh, okay. Well, that's a happy birthday to a friend out there in the... Whoa, you share a birthday with Apex? That's pretty cool. Yeah, not bad at all. And I thought they were just going to chip in lightly. Vitality have other plans. They want to keep the pressure on early. And one of the questions I had was, were Vitality going to allow ParaVision to play their game? باز هم وایتالیتی رفت برای فول فورس. این بار 4 تا رایفل چاشنی کار قرار دادن بازیکن این تیم. جیم در ارتفاعات آپگرید به AWP.
heavy pressure over towards A in the early stages. پوینت مرسی نوشته بچه‌ها لایو و لایک کنید دمت گرم بچه‌ها توی یوتیوب یا دارید استریم از طریق یوتیوب تماشا می‌کنید ممنون میشم یک لایکی بکشید دمتون گرم. آقایی میکنید این کار انجام بدید. Playing to block with the jump spot, smoke in hand. Upper bathroom's called clear now, and actually rounding Zelio. back Vitality just wanted to probe out, see what type of setup. So with power vision so deep, ستای سنگینی گذاشته پریویژن روی between both sides, and Nota as well. It's currently just Belchinok over towards B. It's a heaven smoke, and they'll be hitting this site in a moment's time. Smoke heaven رو اسموک میس شد. What's the reaction from Belchinok and Nota? اسموک میس شد و حالا آمار دقیقم ندارن که این اسموک میس رفته. مزی توی شورت سعی داره حرکتی آغاز بکنه. نوتا تو همین اسموک در انتظار یه لحظه خطرناک حرفش بی فلیمزی خطا رو باز میکنن. سه بازیکن وایتالیتی خودشون رسوندن فشار سنگینی هم دارن تحمل میکنن. اون اسموک فیت داره میشه. اسموک هیونی هم حضور نداره. وحشتناک ادوانتیج داشتن بازیکن پریویژن توی این راند و جیمی که کارو تمام میکنه و اسموک اشتباهی که قیمتش شد از دست دادن دونجان. سلام امید. ولی طبقه 11 حالی تو قیمه که حاجی اصلا نگو کن فکر کنم تا یه سال دیگه قیمه نخورم. هنوز که هنوزه به زخمش رو پیده ما مونده کیک هم لای ببره. مزی توی اندر سری دیگه رفتن برای ایکو 24 آرمور بای ایپکس فلیمزی و زیرو هنوز موفق به گرفتن فرنگ نشدن. جیم خسته فوق‌العاده دسته رو نگه داشته که نتونست استرام لنز بکنه. یک بار دیگه شاتشو میزنه و خود فلیمزی کارشو تموم میکنه. 4 به 5. اوه اسنایپ خوبی ننداختن عقب‌تر. زوی دابل کیل بر این بازیکن. حساب ریکاورش شد تا اصلا زایبو اما اگزلیو قبل از اینکه اون گلنگدن رو بکشه عقب کشتش. اسکار وایتالیتی در پی شکار این AVP هستن که رابس این کار رو انجام میده و برمیگرده عقب. اوه آمارشو دارن میدونن اسنایپ در اختیار این بازیکن هست. ولی خب اگزلیو حرکت رو آغاز کرده به دنبال شکار. چه ثانیه زمان دیدیم کلن رفت توی جهت اشتباهی. towards Connector and T-Spawn. زیلیو هم هرچند This down after time. This is a real miserable start for Vitality. Yeah, with still 14 seconds on the clock, you can see the playground sweeps going through, and I think Rops has accepted his fate. But needs to run in and die. They can just run away from him here. God, yeah, wait, 5. Okay, Rops has achieved what he wanted. Well, thank you very much, Dwight. They do throw away the AWP. They won't be able to retain that one, but with how these rounds have gone, James has 8k in the bank balance. فکر سیو کنه ولی خب سیو نکرد اسنایپر رو. As well, gave Vitality a little more to talk about. You got these young men on stage, these stage rookies. قربت برم سدریم بدهیمی فدات بشم من عشق منیم. The top 10 in a round in 2026 Vitality. قیمه بیشتر رو This is the true test. What they've dubbed the Raid Boss, the top of Counter-Strike, the undisputed world number ones. Back-to-back nation champs and best of fives. This is where they made their name. سلام به همگی بچه‌ای که تازه به استیل اومدین. خوش اومدین. راند پنجم 4-0 هنوز وایتالیتی موفق به گرفتن امتیاز نشده و ایپکس و زایبو موفق به گرفتن فرگ نشدن. هرچند زایبو بارها ثابت کرده که روند بازیش به این راحتی روی زیرو فرگ نمیره. Okay, nice to see a forward stance out of Yellow. We've only seen him be more side-centric this time. Wants to... Oh, Apex! Apex on the board. The little 1-2 punch display combined with the HE shrapnel.
has removed a B defender. خوبی نگه داشته مزی. ولی در مقابلش اسپات میشه داستا فلیمزی. دو بازیکن از دست میده پرویژن بدون ترید و بدون ذره دمیج. جیمز سعی داره بیاد تا کمی روند راند رو دستخوش تغییر بکنه. بازیکنان وایتالیتی دارن حرکت میکنن توی بنانا به سوی ای. زوی از راه رسیده جیم کماکان داره به حرکت خودش ادامه میده. چندین بازیکن وایتالیتی در مقابلش و خودش پوزیشن سناکی داره. حالا از راه رسید چادش رو هم لحنت میکنه برمیگردن عقب. جیم کارو سخت کرده. اوه ایپکس فلیمزی. وای من وای من که تایمین درست در نیامد و جیم It's James. He's just turned his back for the moment time, but peers back in, and that is that. The AWP removed. There is no James there. Now the garbage disposal in the previous and taken away in this one doesn't remove the cash just yet. James can be dropped in AWPs. Yellow AWPs have enough to be able to do that. ندیدینش. غافل بودین از پریویژن ها. از میجر به این ور از پریویژن غافل بودین. Always just giving them the extra 30 seconds to talk things through before Vitality take control of the economy. And with the bar set at 8 or 9 rounds for Paravision, you win this one Vitality and you can break through and scale up those T-side rounds very quickly. درخواست اولین تکتیکال تایم اوت به محض گرفتن نخستین امتیاز وایتالیتی برای پریویژن گرفته شده. اوکی. یعنی چی؟ یعنی میخوان که وایتالیتی امتیاز بعدی رو نگیره. جیم یه دونه قهرمانی میجر داره. سلام جواد چطوری؟ خوش اومدید. جیم بچه‌ها قهرمانی میجر داره. ایکو نداره جیم داره. Remember that. So let's see if it's going to be a run of rounds from Vitality. If Paravision can really fight back immediately. Okay, they're going to try a boost on the box. Oh, we've seen a bit of this. Yeah. Vitality have made considerations for this. We saw it approach various boosts to counter this. So is currently over towards playground, so doesn't have to worry about it. And you can only stay there for so long, right? You can't stay in that boost. من توی یکی از بازی‌ها فکر کنم واکسیک بود دیشب بود همین بوست رو گرفت. All the potential flash push long and then you're standing there in a tower to decide the round. Belchonok's having a rough go at things. Belchonok کلاً توی اوکی. You're put under the microscope by the very best right now. قشنگ با دو تا موشک حرارتی کشتنش. دنبالش کردن نیدا. اینترستینگ. بلچونوک نمرد. منهدم شد. Hoping that's where Vitality finished. Normally, once you rotate heavy A, a rifler or two will start to move through the bathrooms or short to take that space. But right now, they block Monster. 3 players are ahead. Come in, and Paravision will be just playing the safe. The finances will not be broken. Assuming they get to hold on to these. Side to clear. Vitality established the other side. That'll be 2. همه چیز مهیاست تا وایتالیتی میتونه امتیاز دوم بگیره در حالی که پریویژن کال استک ای داده بود و ابسولوت فیلد. سلام به همگی. Looks like while Vitality are establishing their economy early as well, not going to be sending out the hunt just yet. آره یه چیزا یادم بود. Paravision definitely do the theory of what type of setups can we throw at them while we are attempting to hold on to these guns, and they'll be given the good graces of 3. با از دست دادن یه بازیکن وایتالیتی راندو گرفت. Again into the next, and they have a full gun round right here, and then an MP9 in this one. Again, یکی یعنی کشتن راندو گرفتن. Was an exchange of nades, and they even hold on to a little bit of util. It's just a 2-round gap. Who should be trophy number 11 for this Vitality. And it would be an 11-match win streak, currently sitting on 10 after the 2 امتیاز اختلاف. I mean, yeah, their streaks, they're just collecting them at this point. Continuing to بلچونوک داونگرید شد رو 5-7.
All right, well, Beltran, you don't even get an MP9, but you've at least got something. اینستا اسموک مانستر فرابسی که کمی سرعت چاشنی کار قرار داد به جور دوباره اومدم اونجا که خوشش اومده Does look like we're going to be seeing some HEs in play. Okay, this is cheeky. Not going to work out for them. There's even a molly with his name که on اومد it. پایین دوباره همون ایدار نوشجان میکنه این بار نوتسا برچون پشت اسموک سر کارس میکنه ایپکس موفق تر جی پوزیشنش خیلی خطرناکه اما شاتل عمل میکنه میاد برای ریپینگ زایبو سریعتر عمل میکنه و فرق رو میگیره زوی اینجا حضور داره 1 دقیقه زمان زایبو حتی باز کرده به دنبالش چکار 2-2 کمتر از 60 ثانیه زمان باید بره برای پنالتی سپوری کارو داره انجام میده متیو زایبو در کنار مزی در برای اگزلی و زوی هر دو بازیکن توی ایونت پشت اسموک زایبو اومده پشت پیلار نتونست شات بعدی رو لنز بکنه خیلی سریع تغییر پوزیشن میده که در همین حین زوی شکار شد و حالا تنها باقی مونده اگزلیو حرکت میکنه که زایبو داونگرید کرده بود به ایکی کارو تموم میکنه با اختلاف رو میرسونه به 1 امتیاز این در حالیه که فریجه فکر کنم پول نداره پول داره in the previous with those saves mean they're sitting a decent spot and second tactical timeout within these first few rounds of play. So Arslan really wanting to get ahead of this. بچه‌ای که تازه اومدین همه خوش اومدین فراتون بشه. This is where it is always going to be tough. If you are going up against a Paravision team, you have to expect investments time and time again just with their money management, and we can see with his preferred weapon back out. But the B bomb site has been hemorrhaging these openers. That Molotov, we saw Apex try that the other day. He missed it. This time you can see it coming to the successes, able to flush out what is a key position for monster holders. Yeah, the double nades, I mean, that's back-to-back rounds now where they've found impeccable impact, opening kills without even the need for a rifle. This B bomb site getting battered and bruised in the early stages. بازم باید 4 تا M4 3 تا M4 یه دونه MP7 AVP باشون چندان بدم نیست هرچند که فکر میکردم سرعتی بخوان بیان اما دارن میان برای سورپرایز عجب فلشی عجب استراتژی خدای من زوی تنها باقی مونده به راحتی کارشو تمام میکنن 0 اگه پیاپی به سود بازیکن وایتالیتی دابل کیل برای فلیمزی همه چیز مهیاسا 4-4 رو هم ببینیم کمتر از 5 ثانیه کلا تمام ستونهای دفاعی پریویژن از هم ریخت و چه سورپرایزی وایتالیتی برامون به نمایش گذاشت. This one, you want to talk about down creeping in. I mean, the way Belchanok's sight has fallen, they're 3 very different deaths, but how does that not shake your confidence? It's they're on the hunt on this one. I think that might be it. So Jame will stunt 2. And at this point now there is a better cash. You'll see Vitality start to look for more of the hunts. So it was 4 straight from Paravision, is now 4 straight back by Vitality. 4-4 امتیازم برای دو تیم پیاپی بوده. برای امتیاز پیاپی پریویژن بعدش 4 امتیاز پیاپی برای وایتالیتی. I think this is where you either call the bluff, all right, are they going to continue to hit B or are they going to mix things up? You try and go a little bit more aggressive, you need to find a gap, a timing, you're pushing playground, you're flanking behind them. You're able to ببینیم چه میکنن AK و AVP که سیف شدن از راند قبلی بقیه بازیکن‌ها. Oh, that's pretty stylish. If it landed, it's not quite hit the mark. حرکت قشنگی بود ولی خب لند نشد مولی انتی باید the AK up to do with the heaven rotation. And comes on past and if he hung around maybe there would have been a chance. Yeah, James is up there. بوست سوسی بود. So the saved guns and some partial buys. With the max loss bonus, they'll be able to buy into the next. But there's no reason they can't win this one. Spell left to his own devices over towards the upper bathrooms is going through their motions of softening up these players over towards B and their anchor spots. You might need to get a little bit more creative, but there's only so many places to stand in a default setup for the CTs. So all boost. خط آندریو گرفته که درش هم شکسته.
فعلا سرعت بازی پایین. وایتالیتی با صبر و حوصله در حال بازی کردن ذره فضا توی اسپات‌های مختلف. رمزی نزدیکی زلیو. Concerned about the access point from Bolt's side, and he's been booked here. Flamesy with another opening kill. 35 seconds. بیری کیل برای فلیمزی. ایکی پریویژن علل حساب بر باد رفت. James gonna have to do it all on his own here. Bit of a stumble on his way back towards the site, confirming no one's can be. به سرعت از راه میرسه ولی خب احتمالاً میره پشت اکزیکیوت. بله آیتم ها به پرواز در میان. جیم سعی داره کمی کارسازی بکنه اما نمیتونه دووم بیاره. این هم از پلنت سیفور. امتیاز پنجم هم در اختیار وایتالیتی قرار خواهد گرفت به همراه ادوانتیج. رابس آلردی جدا از همتیمی میاد برای هانس. You need to avoid that if you're Paravision, and as mentioned, this B setup, it's just getting naders, absolutely brutalized. So do we want to just play the default hold to continue that to happen, or do we want to try something more aggressive? Do we want to push out to Sewer? Do we want to find Connector? Do we want to start with 4 towards A, be a bit more passive on B, see if we can find that opening pick while they're going through the motions with the nades? Something has to change, and Dustin's already taken 2 timeouts. Holding onto the pistols, the Kevlar, now coming in with the buys. Maybe a whole lot more of this if Paravision continue to find the pieces in the wrong places. The cash is starting to get out of control. 12 grand after being fully bought up for Zywo. Let's see if Paravision can buck the trend. باز هم گانجان 4 M4 AVP. Just 10 rounds deep. Map 1. Zywo's taking the AWP over to B. He might just search up short quickly here. خدای من ولبنگو زد و اینجا رابس تموم میکنه کار رو. یا خدا نیکس لول پلی که میگن همینه دقیقا. بوسته دیگه اما بلچوناک Rob's removed in for 1 second that was boosting. As he inflames he though, Yellow, he's been having a rough go of things. They've been called off, so this is at least good info for Paravision. Apex worried about a response push through Monster. They are looking to go B again, so Apex to throw the Heaven Smoke. Last time Vitality attempted this and missed, and the train coming past, they will have to hold it off for a moment. James could be on a quick rotation. 4 بازیکن یک بار دیگه در حال حرکت به سمت پام سایت بینوت آمده است که از آیتم های خودش استفاده می‌کنه. Channels Vitality into the other approach. Gives Belchnock a bit of room to breathe. بلچوناک. Yeah, contact in. They're going to use that smoke and they're going to punish you with it. They're going to flash through. یه پاپلش عجب پاپلشی Oh, but instead 3 members fall. They know where Ziello typically occupies. Zywo's already trained and ready, and he's been called off. باورم نمیشه وایتالیتی اینقدر تمیز داره بازی میکنه. خیلی نیکس لول این سبکای بازی. چقدر راحت چقدر راحت بی در سر با یه دونه پاپلش. Stretch, so that's about to become 6 in a moment's time. I mean, you make a montage of all of those opening kills and you would just tell the story. There's been at least 3 of them that are with nades at this point. پریویژن زیاد دومین تک‌تار تایمو خودشون بین اون 3 تا بازیکن داره. مثلا تیسپان 3 بازیکن اکسلیو در طولم کشید تا نفر اولش کار بکنن که تموم میکنن. باز هم امتیاز در اختیار تیم وایتالیتی. This is every day of the week it feels for Vitality. Yeah, no, absolutely. At home in the grand finals. We're living in their era right now, and Paravision are getting a taste of that. A wild Belchnock fan. Good inputs and
anchor work from the man himself. 6 امتیاز پیاپی. Big contributor in some eco or light bike. 6 امتیاز پیاپی. چقدر باید بازی کنه این پریویژن. اوه یه پلیر ریسکی جیم با AVP. من چه دروغی ما داریم میبینیم از این پریویژن. و فلیزی سریعتر از راه رسته زوی باربیکیو دیمال جیم موفق شد تریدز بگیره و یه ذره سرعت راند رو بیاره پایین. بات سفیدی که جوین استریم میده و کیفیتی که دستخوش تغییر quickly take this back. Yellow will be on the other side of the flower pots. Is Apex ready for this? It's very noisy. Apex is on the line. Exilios. Spottish got checkish naked. Seeing a lot of action in 2026. A little bit sloppy there from Apex, giving that one over. در مقابل شد رسید زایگو به دوده. Saw the nade, knew he could punish. Claims he didn't have his gun out, but he did have cover from the Woo. 3-on-3. Just belching up on beat for now. 40 ثانیه زمان. Robin as well, responsible for the A side. Definitely finish A now. دیلیت میکنه جیم مولی که پرتاب شد مجبور میشه بیاد برای تغییر پوزیشن بلچون اومده بود برای کاور جا به جا شده و خود وو It's so perfect, isn't it? They're not overstepping the mark. Right, this is a team who fundamentally they're going to punish your mistakes. Well, right now, Vitality aren't making any. That's Apex overstepping the mark. He goes down, but the rest of them, they piece it together beautifully. All right, you push short, we'll take Monster. We know that has to be under fortified. Barrage and Nades is there again. James hits that one. This one you think maybe it's getting out of control, but Zywoo covering fire, makes sure. And then Rops hits a blinder. He was sick to start this tournament. Now he's sick in the playoffs. Just what I'm talking about. Apex enjoying this on the birthday. Another one where they're just having to آخرین راند نیمه اول مپ اول جیم یک بار دیگه با یک رامبوست دیگه میاد جلو شات رو هم لنز میکنه فرست بلاد تو ادامه کار ایپکس موفق تر بتونه از راه میرسه و باز هم مزی شرایط رو تحت کنترل در میاره و 3-3 روند کار رو برابر میکنه برای مزی سعی داره روتیشن بگیره روی ای موفق با انجام کار هم شده دو بازیکن رو درگیر خودش کرده زوی از راه رسید در کنار آپتیموس مزی یواش داره نزدیکتر میشه همینجور نوتا چه خطی نگه داشته مزی اسپات شد مزی میاد عقب‌تر اومد برای هیرو پلی از آیتم های خودش استفاده میکنه زوی پوزیشنش چندان جالب نیست لو هم رفته میاد برای تغییر پوزیشن وایتلتی عجله نداره 50 ثانیه زمان Smoke's available, Molly as well to disrupt, but they are going to wait out this smoke because they have the luxury of time. Now quickly those trades went down on B, then the pressure is trying to tighten the noose right now. Can he catch the timing? Could he catch that backstab? دوباره ریکامیت فرانکن از راه رسید و فاماس خسته یه گوشه نشسته دوتا هم میسنه سلام دوتا فایتو گرفت دور ممکنه رابین شده تام بالاخره همیشه موفق شد امتیاز بگیر سلام پژمان گل خیلی مخلصم حالت چطوره خوبی خوشی ردیفی چه خبر یه لحظه الان میام That's where the Apex legacy, I don't want to say started, but began cementing itself. This man, the birthday boy, Major back. Three more to the tally. And he's set to get one more to tie up Dupree's record of 5. So Apex, with this Vitality team, a leader of men, 7 rounds on the T side, has called them into a very strong game. Now, can they split the pistols? Yeah, you love the character arc of Apex, right? I mean, this is it's almost story. The grunt, the entry frag supreme. Now calling the shots in a team with an established era. 10 years on.
سلام محمد خوش اومدی. Remember, Paravision have had trouble with the pistols. یک میریم برای 20 راند دوم 7-5 وایتالیتال اومد تو سیتی. Right now they're 1-0 in the هم column. که Let's دست make it 2 خودشون from 2. هم We got انتخاب ourselves a شد. map. Does feel compulsory. Crazy to say. Crazy expectation. So it's that from Zywoo time after time on the pistol rounds. Vitality can count on Zywoo. Just so confident there. Sticking around, getting run down. Can he find a second? He's ready for more insta-gib tabs. ایده و کماکان Vitality did. سر جای خودش مونده پوزیشن رو حفظ کرده. Two on the side. He'll try and glean the info with some jump spots. برمیگرده روی entrenched. Belchenok does have that P250, which will enable a fair fight versus this Rops. Oh, maybe not. Couldn't even find a single connection. Clean execution این هم from از Vitality. بلچونوک. You've got to get past Zywoo. You've got to get past Rops. Whole lot easier to say than it is to do. به 5 آلردی به نظرم غیر ممکن میاد. سیپور تو لانگ تازه ریکاور شده. زوی باید رد کنه بره توی آندر. در حالی که وو اینجاست. He is just ready for the fight. Does take a heavy head. Down to 4 HP. A Gusha connects and yeah, playing for the advantage. They've got 30 seconds to find the finish. خواهند کرد. Time is starting to get away from them. بازیکن پریویژن در 30 ثانیه پایانی. Not finding any discomfort اسموکش رو in this rock رفرش clock. شد They've تو got this چه early advantage تایمی and they're happy to محکومن که wait it بیان out. برن سمت A. Still just 2 of them on the site right now. Yeah, and it's low HP from Zywoo. Jen could find him, but he's just completely overlooked the corner. Sure, one back. Finally, Zway finishes what he started onto Zywoo. Yellow's only got 5 seconds. Triple kill. 5 ثانیه بیشتر از زمان باقی. Pistol for Ziello. نمونده اومده روی های گراند گزلیو باید پا به فرار بگذاره تا زنده اون افتر راند این کار رو هم انجام میده در حالیه که راند به سود وایتالیتی تو اسکوربورد ثبت شده روز 8 رو گرفتن. Now look at a run away with this. Yeah, I like the way Yanko framed it as well. Like, what are you supposed to pick? Yeah, it's tough, right? This is what I'm talking about. You have to break a 9-map win streak if you want to win Overpass. Then you go into Dust 2, which is your map where they have an 11-map win streak. They're on a 10-series win streak. Yeah. Pick your poison and then drink it. No one ever said it was going to be easy. But Paravision building up a bit of lore of their own in 2026. Device. Yeah, we were saying how Apex's career could be a story. I think this one very well could be a movie. Look at that, some crispy USP shots. You always love to see them. Drops. Satisfying work as that is going to be the eco. So you have to feel for Ziello. اختلافیه. This money's going to be rough around the edges, but I'd say you're more than used to that in the Paravision jersey. You know that sometimes that's just the way she goes. But a second grand final already. Lifting the trophy in the first, of course. Yeah, that one, Falcons with the standard, but still. I mean, it's an unconventional and a rare rise to power. From those depths of Tier 3 to now competing at the big boy table. Can't get any damage on this eco so far. Not looking good. منم هومن چطوری؟ خوش اومدی فدات بشم. دانک دایوو یادن آخه میگه 5 تا هر کی بذاره اون برسه میگیم دیگه آخه 5 تا نیست 1000 تا پلیر Zywoo confirms it. And Apex will make sure he gets that A4 upgrading away for the Famous and he can throw that one back over. It's beautiful work, keeping it clean. 9-5. Treating this one like a job right now, our Vitality. Just going through the motions. I think this is the gun round that tells us whether or not we're going to have a half or not from the Paravision T side. Yeah, I think Dust 2 will definitely deliver. And when you take a look at Paravision, this is a team, as far as series go, who are always competitive. Last time they were in a best of 3 where they didn't even get at least one map was back in September of last year. So even in their losses, they're able to get something to their name. We hope to see that here today as well. What's it going to be? Rops in a forward stance. Flash from Ziello doesn't deter him. He's going to have Zywoo searching on the long side as well. Zywoo, توی لاین aggressive. Ready for this aggressive stance. دماغ چه هست؟ اصلا هیچکی نیست فعلا. Didn't land, didn't
flush anything out. But this is what I wanted to see from Vitality. If you just play default and gave them the space, the respect کنار that او everybody اومده else has done to جلو Paravision, زایفو they'll play the clock. Right now you This is can't. dangerous. اومده بر تغییر پوزیشن دبو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ سعی داره برگرده عقب که جیم اجازه این کارو بهش نمیده. توی رینگ گیج راپس سعی داشت نذاره که جیم فرار کنه اما اتفاق افتاد. راپس کمی خطرناکه. نوتا توی آندر نیاز به کمک دارن که ایپکس از راه رسیده توی بنانو و در انتظار از فلش خودش هم استفاده میکنه. 50 ثانیه زمان فیزی که برمیگرده عقب‌تر. پاپ فلش مانستر عجب کانتر فلش اومد از جهت مخالف. نوتا چقدر قشنگ این اسپری ترانسفر رو رفت و این دابل کیلو برای تیم ثبت کرد. بالاخره ببینیم میتونن امتیاز بگیرن. دوتا ردیچ دارن بازیکن پنویژن تو افتر پلن باید مواظب باشن هرچند که رابس حوصله‌اش خیلی Fuse kits lacking on their belt, and this one could be the save. So right there, that is a beautiful work from Nota. Important double. That'll be the 6 for Paravision. بعدی رو داشته باشیم در اختیار پریویژن. I think when you take a look at that double from Nota, right, you have this team. We're talking about their rise to the top of Counter-Strike. It's the dedication behind closed doors. It's the focus on the fundamentals. And once that's locked down, once everybody understands what they need to do as far as what peaks should we take, when are the risks required, that's when the players have the ability to show off their individual prowess. And that's an example of that right there. So fight comes your way over towards A, you trade out 1-for-1, and RApTOR, they're not round to the corner. So those fundamentals just to tuck it high to hold on to that as RApTOR just on the other side of the wall, and they have no idea. That's so crazy. That is proof that Dastan and Jame have managed to really get these boys trained. Don't overplay. Bit of a bonus there over towards B. They did only have those SMGs. So short, a couple of nice shots from Nota, but now they have to get past the full guns. Zawu has his AWP, James does not. So this is the one that counts. This is the one that could be worth 2. And Paravision take this one deep. Once they're at that 10-10 scoreline, they take over the game. This one is a big step in getting them to tie things up. دایوو AVP در کنار 4 رایفلر بریک آندر. یه لحظه برق از سپادشون پرید بازیکن پنویژن. رابین یه لحظه اشتباهی که به قیمت از دست دادن زندگیش توی راند 16. خب تمام شد دوباره اومدن برای ادامه. Not going to be easy to draw a kill back here. Zawu leaving long. Looks like he'll just have to jump spot A. His way. Creative way to play for info. Keeping 3 rifles on B, and that's exactly where Paravision want to hit. Bomb signs. So active. This nade. He's going to try and punish. He'll swing as they double up on the nade. دابل نید اما فلنزی چه تایمینگی خدای من. 3-4 مزی بتونو ترید میکنه. 2-2 میکنه. روند کار باید مواظب باشه. ایپکس و وو برقرار بلچونوک و جیم با صبر و حوصله دارن بازی میکنن در حالی که جدا از همدیگه هم هستن. بلچونوک فشاری داره تحمل میکنه. اون بر جیم حرکت کرده به سمت A از مولی خودش استفاده میکنه. دبو اومد بیرون. خود مسیفون از بلند نشده. جیم موفق میشه کارشو تمام کنه اما ایپکس از راه رسیده. خود جیم دابل کیل. عجب امتیاز عجیب و غیر قابل پیش بینی بود از بازیکن پریویژن. ببود دی رو زد به دریا ولی خب جیم به اندازه کافی تایم داشت که تیفو رو کنسل رو. Carrigan said it best. It ain't baiting if you win the round. Here with the buy. Flamesy coming with an M4. Got 2,400 loss bonus into the next, so they aren't really bending the knee and taking a full eco. They're still playing to win this one. Sure, there's plenty of pistols around this, but oh my God, they've lost yellow. Messi anticipates the boost, finds the headshot, disposal of the weapon to ensure stabilize. They're pivoting to B right now. Yeah, it's only Apex here. دارم میرم سمت بی ایپکس. فعلا تنهاست نیاز به کمک داره. باید سریعتر عمل بکنن بازیکن پریویژن.
روتیشن داره از راه میرسه. زایبو پشت بام سایت مزی کمی دمج خورده. ایپکس سعی داره یه لحظه بیاد برای پیک اگرسیو. بلچانوک داره میگه 4-4. زوی باز هم جواب میدن بازیکن وایتالیتی. بلچانوک تنها باقی مونده. رابین بد موقع کلیک کرد. آمارش رو دارن جیم و بلچانوک. اوه خدای من. راپس و حالا تک به تک. بلچانوک یه تریپل کیل هم تا به اینجا کار زده، ولی خب کار سخت پیش داره. تایمینگ بسیار مهم و حیاتی است توی این موقعیت. اثبات کردن همدیگه رو هر دو بازیکن. رابین وال بنک هدشات. راپانزل موفق میشه تک به دو رو دیزرت خشک پاچ بکنه. Okay. But these two teams, you just take a look at these low buys. Paravision, they're good at finding the mistake. Vitality, they're great at forcing it. It's just so buttery smooth, that RApTOR POV. Thought he had overdone it there, right? Taking too long to pick his shot from heaven. Backs the turn, not looking his way. As he starts them off, it's RApTOR that closes it down. It's all really the pistols, isn't it? The hero isn't that M4. It's these two zingers on the dig to win out the 1v2. And Mr. Cool, he's in this team to close, and that's what he does best. Outrageous. عجب فرصتی رو از دست داد پریویژن. There's the star power. گل سرش رو بگرد. Every member of Vitality capable this time. ده RApTOR is the one to 3 step up. امتیاز اختلاف. وایتالیتی مهمترین امتیاز خودش رو ایکو بود و گرفت. باز هم رابین. کماکان خط خودش رو نگه داشته. This kid on the MP7 makes it look great. بیلینک کرد جلوش. تیم کارت سفیدی که جوین استریم شده. خدایا چرا نمیده حالا؟ ورزه رد دیلن. As always is the one to hold. ای بابا. W. Zywo has util to block. Needs to. من refresh کنیم. Further out now. 5 points of health for Cielo. They're all bleeding out. Certainty for Apex to win this one. Does so. Takes his head off. Belchanok breaks into the side. این از فرصت هست. او چه شلاقی میزنه 20 ثانیه زمان. خطرناک پوزیشنینگ متیو. چه شوتی هم زد به جن. 14 ثانیه زمان باقی نمونده. مزی اصلا عجله نمیکنه، ولی به موقع خط بازی کنه با امتیاز 11 رو در اختیار وایتالیتی قرار میده. 2 امتیاز دیگه میخوان تا مپ اول رو توی این گرند فاینال بست آف 5 از آن خودشون بکنن. خدا زایوو چی کار داره میکنه. Don't want to allow Vitality to get up to 12 without a fight. All in and over towards B. Surely these are not the kind of rounds you can get away with against Vitality in this form. Come down to the timing on the flash here. These are the rounds Mezzi waits for. اومد بیرون بلچانوک. خدا زلیو تو ادامه کار. فلیمزی یه اسپری کنترل تر و تمیز که تریپل کیل براش به همراه داره. جیم گلاک. In an attempt to make sure it's not going to be an easy road. It's going to be more of the same into the next. هرچی میرفت جلوتر به هیچی نمیرسید بنده خدا. Kind of respect the fact you're trying it. Belchanok just dry through the smoke. Did catch Merriman off guard a little bit. Yeah, well, considering how the first half went, this was always going to be a tough second. Now that you're on that T side, just one round away now. نه این اصلا ویتوره نیست آخه جالبه. الان قطع میکنم. team in the modern day.
10 straight on overpass in 1 round's time. Just راند 20 وایتالیتی مپ پوینت مپ اول در این سری بست آف 5 رو در اختیار داره. یک امتیازی میخواد تا اوورپاس رو به سود خودش به پایان برسونه. ایپکس نخورد پیش، ولی ایپکس ناسه اسپاتش هم کرد. خیلی سریع هم کار رو تموم میکنه. سیگر انویاسه. ایپکس رو دید روی این M4. مزی پشت پیلار ادوانتیج رو از دست دادن، کار سخت‌تر هم شده. پریویژن در یک قدمی از دست دادن این مپ و وایتالیتی برعکس. فلیمزی در کنار مزی. ایپکس باز هم موفق دابل کیل برای بازیکن. فشار بیشتر میشه. یه دونه رایفل دارن، 2 تا تک 9. چه میخواهند بکنن روزهای پریویژن؟ Number disadvantage, Paravision up against it on the T side, and it's only a matter of time. این هم از نفر بعدی. چقدر راحت داره امتیاز آخر خودش رو میگیره وایتالیتی. 5 به 2. 5 پلیر آلموست فول HP. 2 تا ترک برگشت. اکسلیو اوکی دابل کیل و حالا 2 به 2. 25 ثانیه زمان. رابس و زایوو برای از راه میرسن. رابس خیلی پوزیشنش حیاتیست. رند میکنه به سمت بام سایت. نوتا موفق تر. زایوو تو باحت تک به 2 قرار گرفته. آسو پیوسته داره میاد جلو. مسلم به تک. نفر اول میتونه سور باز بکنه. بله باید وان تپ میکنه انجام داره. تک به تک چک میکنه. نفر آخر یا اکسلیو امیدها رو زنده نگه میداره برای پریویژن. چطوری این راند رو گرفتن؟ Vitality maybe taking their eye off the prize for a moment there. Wow. Yeah, this one started way too easy, didn't it? Apex gets the double kill. Flames grabs one more, and then Yellow and Nota, they announce their presence on this B site, kill after kill. But that is that tenacity. They're not giving up, not rolling over. Absolutely not. Well, again, they're in a position to take over the finances. Last time, it was lesser of an investment. This time, Vitality are forcing in to get it done. Just have to tighten this one up and not make those same mistakes. But SMGs instead of M4. 4 امتیاز پیاپی رو باید بگیره پریویژن تا بتونه بازی رو بکشونه به اوورتایم. Philosophy close to Paravision. And again, if they win this one, they break the bank balance and they can definitely work back into it. سلام ایتالی. High stakes round when again it's Nota's name. یک بار دیگه موفق به گرفتن اوپنینگ فرانک و به موقع ترک محل حادثه کرد که زنده بمونه. Setting their sights on that A site. به بازی پایین چند نفری فقط توی سالن دارن سوت میزنن. اونا هم اگه سوت نمیزدن این صدایی اصلا شنیده نمیشد. ستاپ اگریسیو رسروم این ستاپ یکی از خطرناکترین ستاپ های اوورپاس که رابس تصمیم میگیره پرواکتیو بازی کنه، داره میاد جلو در حال گرفتن فضای بیشتر. تایمینگ بسیار مهم و تاثیرگذار میتونه باشه برای این بازیکن. این فرایک هم زد، ترج انجام میشه توسط بلچاراک. آیتما پرتاب میشه به سمت بام سایت. ایزایبو جیم کارشو تموم میکنه. 4 به 2 فرصت برای پریویژن. فلیمزی آخرین دفاع بازیکن وایتالیتی نمیتونه کاری ازش ببره. ایپکس پشت اسموک پا به فرار میگذاره و پریویژن موفق خواهد بود تو گرفتن امتیاز 9. Retreating with his tail between his legs and an MP9 to save. Regardless of how this map goes down, there will be a discussion about و هنوز امیدها زنده است. Take care of business. It can still be done in regulation. Or if you lose مدل the مانیتور رو map, مدلشون نه حقیقت مدلشونه. همین 600 در kept this alive and now they've drawn you into the late game. مسابقه لایو If they keep that polish, this team once they get to overtime, they're able to reset as an experienced unit. Well, they're playing that role well for a bunch of rookies. Apex will just hold on to it. Easily MP9 of all things. James speaks so highly about these new talents he's picked up.
says, you know, we win more rounds than we should, and you know, there's been a fantastic one. چیه این تو چیه؟ جایزه از طرف قزاقستان. بازش کنیم توش چیه؟ شکلاته؟ Under his tutelage with Dastan, they've built a team that are pushing this overpass all the way. بیکاران وایتالیتی. پنیویژن شانس بیشتری خواهد داشت تو گرفتن این امتیاز. هیرو MP9. Grouped up and ready to fight. This should be light work for جیم هم داره خط باز میکنه. 3 بازیکن در مقابل جیم. اسکوپ شنیده باشن اگزلیو در نزدیکی او موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. 4 به 5 اگزلیو. یه استپ میاد عقب‌تر. جیم حالا خط باز میکنه. او هم شاتشو لنز میکنه و 3 به 5 میکنه راننده کارو باز کنه. پریویژن کماکان MP9 در اختیار بازیکن وایتالیتی هست ولی خب شیلد دیگه نداره. الان خیلی این پوینت سنگینی رو خواهد خورد. مسی توی آندر خط فوق‌العاده پسیو. Not as deep as designed, but they should be able to usher themselves into the A site now with a whole lot of ease, with a barrage of آیتم های پیاپی توی آندر هر آیتم مثلا 5 تا 10 تا داره دمیج میزنه به مزی. Like a formality is now back up for grabs. نگران فلانکر هم هست. میاد که مطمئن بشه خطری توی فلانک فعلا تهدیدشون نمیکنه. 30 ثانیه زمان. اسموک به پرواز در میاد. بازیکن پنیویژن حرکت میکنن به سمت بام سایت A. 25 ثانیه. مولی آپتیموس، اسموک بنک، اسموک استرز، کنترل بام سایت در اختیار پنیویژن. راپس آندر خیلی فاصله شون زیاده. بازیکن وایتالیتی هر سه تا جودو از هم دیگه دارن بازی میکنن و فکر میکنم فقط تصمیم بر این باشه که یا سیو کنیم همین چیزی که دستمون یا اگزیت بزنیم. So the fact that he's taking out this level of performance right now is huge, and I think Nota with only 9 kills, but all of his have come with impact. Nota تایمینگ به سودش خواهد بود یا نه؟ راپس در انتظار. Hoping to be able to bolster the buy. نوتا اوکی نوتا حواسش بود آگاهانه بازی میکنه. باز هم نوتا دابل کیل. مزی runs into the side. I don't think he's going to be able to take anyone with him, and now he just needs to run for the hills. Go down with the bomb. So nothing carries through. And the biggest issue late in the game, who would have thought that we'd be talking about this for Vitality, is they don't have the money to bring out these AWP. So they can get rifles for everybody, but they'll be lacking util. Right? They're not going to have everything they'd hope for. And with only the loss bonus of 2,900 going into the next, unless they save guns, درخواست دومی تکتیکال تایمات وایتالیتی اختلاف رسیده به 2 امتیاز قبل از حضور اسنایپر هم نیست توی ترکیب این تیم. 3 A4 1 A1 و 1 MP9. So 2 opportunities for Vitality sure, but these won't come easy. You can see Flamesy having to operate now with an MP9 to value the util. Such a common occurrence as well with this Paravision team is your opponents, once you get pulled into the mud, once you lose a round you shouldn't, and the finances start becoming a problem. That's what happens when you've got a team helmed by the accountant. He's always cooking the books in their favor. It's actually a bit of resistance for Vitality in a playoff game. The group stage was labored. Playoffs have looked a little bit easier. راند 23 بازی. This new challenger stepping into the ring. 2 امتیاز اختلاف. اپکس نیده خوش استفاده میکنه تو اندر. راپس در انتظار. James goes searching, hoping for an overextension of Zywoo. Cognizant of Rops. اوکی یه ستاپ خوب از بازیکن وایتالیتی. شکار نوتا توسط ایپکس و راپس با موفقیت انجام میشه. اگزلیو و راپس 3 نفر بعدی رو هم گرفته. زایبو در نزدیکی رستروم. ایپکس هم اونجا حضور. 2 نفر بعدی داره از راه میرسه. زایبو موفق تر فشار بیشتر میکنن. ایپکس چه کاور تر و تمیزی. آپگرید به AVP به تونوک.
جواب میده، اما کار بسیار سخت و دشوار. رابس رو ببینید کجا رسیده. رابس علنا حکم گرفتن امتیاز هست برای وایتالیتی. مزی و ایپکس تمام. جی جی. وایتالیتی موفق میشه پریویژن رو توی مپ اول شکست داده، اما هنوز کار تموم نشده. مپ‌های جذابی مونده. بازی به استاف 5 هم هست. تیمی که 3 مپ از 5 مپ رو بگیره قهرمان این تورنمنت خواهند بود. میریم برای استراحت کوتاه، برمیگردیم خدمتتون برای شروع مپ دوم تا دقایق دیگر. Be right back. Play window anymore. What's going on? Play your role. 1xBet. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Astana, are you ready? Counter-Strike! Welcome back to the PGL Cluj Napoca Grand Finals. One map in the books. It has gone the way of Vitality, but let's just start by talking about the nature of that. I'll start with you, Yanko. Was it deceptively competitive or actually competitive? I think somewhat deceptively competitive, right? Because Paravision did have that 4-0 start in the first half. They struggled actually with those to get off to good starts. You're thinking, ooh, maybe there's something here. But then really the experience and you know, just the fact how good Vitality is on Overpass shines through. They go on to win 7 rounds in a row from that point on, and a lot of those were gun rounds because Paravision was saving in a lot of the round losses because there wasn't much for them to do with the early entries that
Vitality would get. And then in the second half, for a moment there, they seemed to be on the way back, but the 1v2 from RApTOR really killed all their momentum, and if it weren't for that 2v5 from NotTenCielo, the game would have been over much sooner. I mean, look, Paravision is just trying to give you your money's worth, right? They've been doing it all tournament long, pushing it to 10 rounds, trying to keep things going and grinding out things. But we talked about it pregame that, you know, this is a team that hasn't won Overpass yet. Now you're facing one of the best Overpass teams in the world. And when I was looking back at Paravision's films, I definitely noticed that their B defense was something weak that a lot of teams could exploit. And Vitality wasted no time doing it. And I think it comes down to just the inexperience of those B players, kind of understanding what spots are dangerous to get spammed and naded, you know, where they need to be, how they coordinate with each other when you're dealing with the type of onslaught that Vitality can levy at you, which they did time and time again. I think you could have put a lot of veteran B anchors on that bomb site to try to withstand Vitality's barrage, and they still would have had a lot of difficulty. I feel like Vitality gave us, I mean, they did. They gave us a lot of different looks on that T side. Their A defaults were successful. The B hits where they were able to pinpoint utility usage were excellent too. I mean, just a well put together game plan and really showing why they wanted to start this series with this pick. I mean, for me, the game changer just happened right there. It was when RApTOR got that double deagle clutch. Probably, I mean, could have conceivably been in overtime if that didn't happen, but that essentially course corrected. And not a surprise to see RApTOR, the one player we didn't highlight pre-show, coming out and being the standout on map 1. One thing that was actually a bit interesting about the time he spent on the T side was that he was frequently helped at B. I felt like going into the game, you're going to see him do a lot more solo lurking and prodding, but in fact, Apex was frequently next to him around the monster tunnel, which allowed RApTOR to take so much space towards the short side here and really kind of exercise his own will against a Paravision team that wasn't quite ready for there to be such an emphasis in the default towards that B side of things. I think they're just so good at finding chip damage too early in those rounds at B. And I mean, that just shows you how mobile Vitality is. When you have guys like ZywOo and Apex who are so dynamic and so comfortable being all around the map, it allows them to do what Maui's saying, where you can flex a lean towards one direction early in the round and use that to, you know, put on pressure, do damage, and eventually chase down frags. And again, that 7-round run that Vitality had is really what kind of put them out in front in a way that Paravision just not recover from. We can break down some rounds, talk about some of the, you know, little intricacies of the game, Yanko. I'll defer to you for that one. Yeah, a lot of the game plan revolved around the B bomb site, and also how do you condition your opponents, right? It's a bit tougher to do in MR12. You don't have as many rounds to work with, but Vitality still did a great job. This is second gun round. Apex, HE and Spam gets the kill on Beltranok. Here they're harassing again with the HEs. Right, he's not going to get spammed this time around, but you saw one, the second HE came in from Apex, and this is the third one. What is this doing? Like, this is making them, all right, we can't be that close. And then in round 8, they hit them with the monster pop, right? Like, they can't play close to that smoke anymore. They get naded, they get spammed. All right, they still want to play somewhat close, but that's where you get blinded by the flashes. That's where Vitality has you right where they want you, and that was just a great example of, you know, Apex being one step ahead of that B defense. I feel like we could even chime in with round 7 also, and smack dab in the middle of some of the ones you just showed, because the way that they went for the entry there with the molly combo into nade combo, I don't even really see this molly all that often. Bouncing it off of the bridge on top into a double nade onto Noda when he's moving in to his fallback position. I mean, when talking about Vitality and the entries they get on this map, I mean, sometimes it's about working smarter, not harder. It's one of those things where we always praise how good Vitality are at the fundamentals of playing out a default, of throwing in the pacing changes, but then they add layers that a lot of other teams have with their utility, you know, like the one that Maui just pointed out, where you know that the guy could be up close on that smoke, you molly him out, you know exactly where he's going to go next, and you're able to hit him with more HE grenades, and just, I mean, the amount of utility kills that they got on that B bomb side is absurd. Like, it's very hard for Paravision to play against something like that. Somewhat of a one-dimensionality of Paravision on their CT side. They're not going to play super aggressive very often. You know, maybe here and there at some times, but they are more comfortable sitting back, maybe taking some of these stack gambles, right, and letting you make the mistake. So if you're Vitality and you know that, well, then you can go for these harass plays. They're never going to try and play in front of it. They didn't necessarily try to fight for water control early or try to get in their face towards the A bomb side with some 3 or 4 A setups to really disrupt
Vitality early on. I feel like they had to do that because you saw, even in فعلا 5v5s, یکیچه they were trying to Vitality. gamble stack or 4v4s. I mean, Vitality had so much information on the map. They're not going to fall for those. They're not going to run in your stack, maybe once a half, but here it didn't happen whatsoever, and they just dominated them in that first half. To wrap it back to the بین دو RApTOR مپ discussion about him تقریبا being the یه رو MVP of the بیرون map, تقریبا. part of it is just the conditioning of him being in water so frequently. When paired with Apex at Monster, there's really no option. The option coverage was so strong from Vitality that usually if you're just getting bombarded like that, you want to take short water control. But if RApTOR is always there playing Sentinel, there's really no answer for you as Paravision. Yeah, and then later in the game, we can take a look at this round. We've got that, you picked that round 17. Yeah, it's just a momentum stopper, right? Paravision does a good job after losing Pistol to win the first 2 gun rounds, right? They finally get Vitality on an equal here. Maz actually finds this kill, which was crazy with the P250. In 4v5, they get towards the B bomb site. They're going to do a good job of finding the kills, right? Getting the bomb down. They stay patient. They don't rush anything. They understand the pressure is on Vitality with the low buy, and then it just RApTOR in a 1v2. What could go wrong? Well, everything, right? He's not sick anymore. They got the IVs, they got everything, they got the juices, the blood is flowing, and yeah, he just hit 2 nasty shots, and you really felt that Paravision, after losing this one, it was going to be over for them, right? We talked about how good they are at not giving away rounds, you know, playing very fundamentally sound. When they lose a round like this, just gets all the momentum back on the side of Vitality. And so we enter the part of the final where this is it for me. I think this is the Paravision win condition starts here. We're going to talk about Dust 2. I've said it. I think they can beat Vitality on Dust 2. I genuinely believe it, and I'll qualify that by saying every team they've played, they've took them deep. This is a map that they're really frustrating to play on. Little mistakes can be punished, and even if you're the best team in the world, you just in the final, you want to get it over with, you want to hoist that trophy, you feel that's inevitable. That's when maybe you take your eye off the ball. It's going to be tough. I mean, when you come to personal comfort, sure. I mean, this is one of Paravision's tried and true best throughout this tournament. Just with this lineup in general, they look good, and they've evolved as a team for me. Again, they were a team that were reliant on a lot of fast-paced plays and gimmicks, maybe like little fakes, things of that nature. You've seen them, you know, slow it down a bit. But the problem for me is that Vitality is just such a complete team across the board. They have such great anchoring in RApTOR and Flames. They also have one of the best mid-beat defenses I've ever seen. That's such a chaotic thing to deal with when, you know, you're having CT spawn smoked off, you're feeling cap pressure, you know there's people in B tunnels, you're trying to manage exactly how you want to respond, and I feel like Vitality just does that better than any other team. That's why they are the best on Dust 2, in my opinion. One win condition, though, however, for Paravision is that James is always ready to try to stretch the margins. We've got one clip here to demonstrate how even though his team was getting boxed in this round versus Maus yesterday, he still finds a way to just throw that extra wrinkle into the attack to make them a little bit confused. Starts out with a 4-on-4, opening trades go the way of, really, I mean, it's an even state situation, but Brolin gets a bit aggressive, and at this point, Maus have a great idea of what's coming next. Paravision are smoked off in the tunnels, however, and instead of just playing the round out, sitting in tunnels, I've seen a lot of IGLs do this. They know they want to do a B hit, and so they just wait on their heels doing the B hit. But James throws this mid to B fake smoke, and look at, even though Brolin is making his way down, he's gathering all this info. He should know with utter certainty all of the Paravision players, they're stuck in tunnels. He's still unsure. He's still looking around middle. He's not sure if there's a lurker here, and this is slowing him down just enough that Paravision execute their B hit, and the second that Brolin finally gets there, because he was walking through middle trying to find him, bopped in the face. If he had rotated 2 seconds earlier with that, if there was no mid to B fake smoke, it's a third defender on the bomb site, and that's why one of the ways that Paravision are just really tough to play against, because you're never really sure if you leave one stone unturned, that might be where that lurker player is. Maus just ain't beating the allegations, though. His teammate literally crossed from CT to B. Is like, what, did someone teleport inside? خدای بعضی که جیره میکردن دیگه برام اجرا نکرد، اما فرهاد تنها شوی بود که مون برای من رفیقام دست باش. They lost 4 times on this map with this lineup online, and 3 out of the 4 were either 13-11 or in overtime. Like, this is their playground. This is where they've been extremely dominant throughout their tenure as a team, and it's going to be hard. You know, they broke Maus on this map. I saw Maus go for some setups that are completely out of whack to try to sort of counter Vitality. That's how much they ran out of ideas how to play on the CT side. And I think with
Paravision style where they go for a lot of 3B leans and some of those things, I don't think that's going to be very difficult for Apex to figure out and call around. Yeah, I think, going to what you said, only 4 losses, that's in 38 games played. They've only lost twice in their last 28. That's ridiculous. Like, no one's really touting a Dust 2 streak like they have. And I think another thing that comes down to is the man on your screen, James. This is a guy who can be a great operator when he's just holding passive angles and lines, but I think he got away in this tournament a lot with people not flashing him, not putting him off of angles, and I think Vitality's not going to have that. Meanwhile, on the opposing side, you got Ziwu, who's going to be an in-your-face opper, and he's also a luxury, additional entry fragger with an AK that just doesn't exist for Paravision. So I think they're just going to get outclassed by a team that's just so complete on playing this map. Yeah, it's got to be said, Maui beat other teams they've beat, not necessarily monsters on Dust 2. Of course, this used to be a map Vitality would happily first pick. And that's also due to the fact that you just look at the roles, you look at how easily all of them set into their positions. I mean, Flamesy just feels like such an overqualified A anchor. How Mezzy connects with Rops towards the B side of things. I mean, no matter where you're going, there's no weak spot. And that's so frequently been the Paravision MO, that they want to target whoever the weakest players are. And I would say the one piece of advice I can give to Paravision against this Vitality defense, good luck. I think I like the pick from Paravision though, right? There's no punish for them in this veto. There's nothing they could do. They might only get one pick in the best of 5 too. So might as well go out swinging, right? Like, go for the map that's been going good for you in this tournament, that you feel confident on. Yes, Vitality is incredibly strong on it as well. But I think that's the better approach. It shows some of their confidence on the map too, that they're not going to be scared away into picking something, like potentially a Mirage, or where Vitality has had some losses or anything like that, where they can't really beat them. But Dust 2 is probably their best chance in this final to grab a map win. نیست که پرت نمی‌کنن ولی خب سر اینفو اگه پلیر روبروی هم دیگه باشن مثلا یه فلش بندازی مانیتور طرف میشه معلوم شه making you play Anubis when you haven't played it that much lately since the new version came out or something along those lines. So clearly they feel like they have something, right? And James, for example, has been able to beat teams by just really heavily anti-strat them like he did whenever he played against Falcons that fast, because hey, they got to stand in that B. I'm gonna go punish that guy. The issue is how do you anti-strat a team like Vitality who just doesn't really have any gaps or flaws that you can expose consistently? Like, yeah, maybe you catch someone off guard here and there, but it's just not going to happen enough for me for that it's going to have a lot of impact. But again, it's their best shot forward. One guy that I have seen change the face of how Paravision wants to run their Dust 2 though is Zwei. To me, he's the right-hand man for James on this map when he's controlling that entire B side, and I've seen him try to push some of the other elite teams, and so if he's able to find an entry, that could be a difference maker in what seems to be a Vitality favorite map. So for me, it is do or die on Dust 2, and with that, we hand you back to Sponge and Machine. The scene has been set. Cluj, are you ready for Dust 2? We saw more rounds than we bargained for. Map 1 overpass, but the desk concludes that this must go Paravision's way if we're going to see more than 3 maps. Yeah, but with the caveat, it's going to be almost near impossible, but they need it if we want a competitive one here. So having to now snap an 11 straight on Dust 2, and out of those, only one of them has been single-digit victories for Vitality. با درود دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. داست 2 یک مپ جذاب دیگه در سری مپ های اکتیو دیوتی کانتر استرایک پراویژن وایتالیتی فینال تورنمنت PGL کلوژ ناپوکا 2026. مپ توسط پراویژن انتخاب شده، وایتالیتی برای شروع سیتی سایدد رو انتخاب کرده. راپس پشت اسموک وسط شانس خودش رو امتحان میکنه. فعلا نتیجه همراه نداره. 4 بازیکن وایتالیتی متمرکز شدن در نزدیکی شورت اگزلیو. 3 بازیکن در مقابلش که حالا پاپ فلش از راه میرسه، قطعا باز میکنن خیلی راحت. وایتالیتی موفق میشه فرست بلاد رو بگیره که بلچانوک جواب داد. یک فلش دیگه این بار برگیم همراه نداشت. پریویژن متمرکز شده در قسمت میانی مپ. مزی بالای بوست کمتر از 60 ثانیه زمان برای بازیکن پریویژن. پشت اسموک شورت فعلا پوزیشن خودشون رو
نگه داشتن فلیمزی ریسکی داره میاد داخل. خیلی خطرناکه پوزیشن فلیمزی. لحظه که بغل هم کرده کراسش دقیقاً روی هده. فلیمزی نوتا ایپکس فرکای پیاپی. نوتا نتونه سری کارسازی بکنه و 20 ران در اختیار وایتالیتی قرار میگیره. چقدر قشنگ بازی کرد فلیمزی. That is going to make things. I wonder if they smell. Yeah, I think they're fresh. I hope he's washed them. Same. Limited vision as well. You come all the way to watch the final and you put a pair of underpants. Well, it's an eco. He'll be all right. All right, yeah. Nobody needs to watch this one. Shouldn't be too much to say about this. There's no fruit for his way to slice. میریم برای راند دوم فولیکو. Pistol stat. The biggest problem is because they're going up against Vitality, but otherwise we would say this isn't an indicator of the result for Paravision. از اون رانده‌ای که that's fine. You always lose the pistol, or at least more often than not. Yeah, but رفته برای تنفس. تنفس. You'll take every advantage you can get. Exactly. But coming into the final, right, they'd played 40 pistols across the 20 maps. They had a 13 and 27 record. So, you know, the fact that they're here, they'd played the most maps. They were playing best of threes in all the series until their semi-final yesterday, where they just got it done in a 2-0 fashion. Yeah, that's quite condemning for Mouse, to be honest. But I want to see if they can keep this streak alive of even in losses, keeping series competitive. مانی گربه دستش به گوش نمیرسید گفت بو میده. I understand that it was a round that Vitality will probably never lose again. Sure, but that stat line dating back to September means they have to win a map, right? So not just get it close. He's got some best of one losses in there, sure, but we all know how we feel about those. Oh, they're going for a walk. Here comes the commit, and Robs remains composed. We'll just spray them down. 4 kills in the single mag. Mezzi wants one. Easy peasy. I think if Robs was in this same form during the group stage, and we know he was unwell, yes, then maybe he could be in the conversation for the MVP, but unfortunately it's Zaiwu and then Flamesy, and I say unfortunately, Zaiwu is hogging him. Yeah, I'd like to see him start sharing him with his teammates a little bit. Well, you set up a player to succeed with this much talent, he's going to do that. All right, first rifle round. Let's see if it's going to be something fast from Paravision. Got a couple of long spawns to work with. این من نخواستین گان رانده بازی 5 AK در اختیار بازیکن پراویژن. The default spread is powering down the hatches towards long. Vitality, they get the control. قبل از حضور اسنایپر هم نیست. 2 SMG در 6 از 2 MP9 در کنار 3 M4 A4. Well placed. Still finds damage. They're going to be feeling hard done by. Hold up, I palmed a different way. I've still copped a HE. I think Belchanok's still thinking about those HEs on overpass. آیتمایی رد و بدل میشه اما تعمیل خاصی به همراه نداره. زویی از آیتمای خودش استفاده میکنه. اسمو که وسط داد. هرچند که اسمش درست هم نرفته. اسمو درست نرفته. یک اسمو که دیگه هم چاشنی کار قرار میدن. ایپکس دابل کیل توی اسموک. چه سورپرایزی. زویی وایستاد همونجا. زایبو هم موفق. جیم بالاخره یک از رکورد رو برمیگردن اما کافی نیست. 4-2 شده روند ران. این هم از جیم. از اوی که تنها باقی مونده به فرگ هم زد. 35 ثانیه C4 جایی نیست که به این راحتی بتونه برداره و کاری هستش برای زوی. همچنان داره شانس خودش رو امتحان میکنه. 25 ثانیه 3 بازیکن خط کراس فایر نگه داشتن و خود زایبو کار رو تموم میکنه با امتیاز. باز هم در اختیار وایتالیتی قرار میگیره. Hello, Anirudh. These are 2 opening kills in that fashion. So the sign of things to come. Here it is, look. He's not in CT. The jump. Nota just jumping around the corner is a little tadpole of information. That one is going to leave a mark as Rastan will take a tactical timeout in the early stages. And this man has been tactical timeout برای پریویژن نخستین تک این تیم. But when you've played 3 tournaments to start 2026 and you've been in the grand final of 2, I think those expectations might start to change. You're fortunate in this final, you're going up against the best to do it, Vitality. So we'll give you a pass, and it'll get to a point where we had the Astralis era. People just wanted them to lose because the expectation was they're going to win. Just add a bit of variety into the mix. Well,
I think we should enjoy the greatness while it's on the screen before it becomes the law of legends. Absolutely, yeah. I mean, we are watching pages in the Counter-Strike history book being written in real time. This is a team who's very clear on their goal setting. They're enjoying the moments as they happen. That's something that Astralis do. And I think what also Vitality bring is this constant innovation. Across the course of the season, it's very easy, I'm sure, to fall into similar habits, but it always feels like there's something new. I think Apex plays a big part in that, and that's a beautiful start to the round for Mezzy. Boy, man, Mezzy. چقدر قشنگ. عجب. Can you do? Shrug your shoulders at that Okay. میپذیریم از مزی. The idea is to segregate this عجیب بود اصلا حرکتش. I think you'll give it up. Or flash through, so teamwork always on display, the U2. Could be blue pin, Flamesy relays. سه بازیکن رو پریویژن فرستاده توی کتواک شورتس که وو در مقابلشون حضور داره. خیلی سریع میاد برای تغییر پوزیشن فلیمزی. باید مواظب پوزیشنش باشه. خود فلیمزی تابل کی برای بازیکن اپکس هم از راه میرسه. جیم یکی از فرنک‌ها رو تونست برگردونه اما کافی نیست. یک مولی دیگه فلانکر هم از راه رسید. رابس لاک داون پروتکل و تمام. امتیاز باز هم در اختیار تیم وایتالیتی. Means that they will continue to innovate, as you were touching upon, right? They're aware of just how good they've got it. Nobody in this team will take it for granted, at least not yet. Here's the opener. چت خیلی عجیب زد مزی. اصلا مردی خاموش شد. میره برای گاندراند بعدی. راند 54 هیچ. که مسلح بیبی پی نمیتونه کاری از پیش بره. و زایبو هم آپگرید به AVP داشته. در حالیه این در حالیه این ران که 3 تا AK در اختیار بازیکن وایتالیتی هست که توی سیتی سایدد هستن. این میتونه فایر پاور بسیار سنگینی رو در اختیار بازیکن تیم قرار بده. Likely to stay mid doors and control the rotations with the AWP. We've seen it plenty of times before. فلیمزی اگریسیو اومده داخل دانگ. یک فلش دیگه هم تاشینکان قرار داده شد اما ادامه نمیده به هوش خودش فلیمزی. Smoke lands on B. Exchange of util from Mezzy, but it's up short that they at least want to apply a little bit of pressure. Have to keep Vitality guessing as they start to set up for what is likely going to be this B play. Mezzy playing close to the lurk smoke. Drops over towards Car. The rotation point miles away. You just need to look at the radar to see Apex's Goose, Zywoo ramp, and Flamesy long, ready to activate quickly. Belchinock knew he was close. Now Flamesy goes. Let's get quick behind them. دابل اسموک تانل اسموک رو انداختن توی وسط. خطر هم باز کردن. سه بازیکن دارن میان به سمت با سایت بی. رابس باشه در حضور داره. زوی موفق تر. مزی باز دابل که جواب میده. سعی داره زمان بیشتری بخره. جی موفق تر. باز هم مزی. آنکر مزی کواد کیل برای این بازیکن. چه ستون محکمیه مزی روی بام سایت بی و این هم از نفر آخر. کواد کیل برای ستاره بریتانیایی تیم وایتالیتی. The Englishman. Just solid as a rock from Mezzy, quick to the transfer onto Zway, mantling up. That is lovely. Nota and Belchinock, they were just flustered. Strong start this time. God damn played. Wow. Working right now, it's 5 straight. چقدر قشنگ بازی کرد مزی. And now it's against another partial. So فرصت خیلی خوبی بود برای پریویژن. خیلی خوب. بی‌نظیر بود این فرصت. که با یک پلی استایل ستاره‌ای همراه شدن و با تمام از صلوات دبل.
باید به سمت بی راپانزل دابل کیل برای مازی کن. مزی هم روی بام سایت برای کمک به حضور داره. دابل کیل هم برای مزی. اما نفر آخر رو هم دارن. اگزلیو یه فرق تونست بزنه که مزی یک تریپل کیل دیگه و باز هم امتیازی که در اختیار وایتالیتی قرار گرفت. فردا اشاره من تیمیم خودم درخواست دومین تایتل تایم اوت. اختلاف رسیده به 6 امتیاز توی اسکوربورد. بار لحظه داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه برای پریویژن. وایتالیتی به خوبی سوار بازی شده و داره میتازونه. Yeah, I mean, that's something they so frequently will exploit in their Dust 2 gameplay. Once they get that bomb down, even in a number disadvantage, it's such a cruel retake. Often they manage to just get enough frags to ensure the bomb does go down. Then the cash is flowing. 10 ثانیه دیگه میریم برای شروع راند هفتم بازی. بانک‌های وایتالیتی رو ببینید چه پول 11 و 900 فقط دست مزیه. 9850 زایبو اسنایپر. دابل اپ ستاپ البته که پیاده میشه با این شرایط مالی. چرا که پیاده نشه؟ رابس و زایبو هر دو مسلح به AVP. The only way this gets real risky with the AWP B is if it's a lurk smoke timing on B with the to be in play the same. سورپرایزی هم باشه به نوبه خودش. Knuckle smoke off mid doors. Sway is just his job to stand like a statue and hold this mid to B for when he's called upon. تیم میتونه با این وایتالیتی والا دیدن که یک نیده دیگه چه دمیج خوبی هم زد به دلیو. هزار استفاشه در الان یک نیده دیگه. خدا حافظ اگزلیو 3 امتیاز برای ایپکس. کوبی Noda has to take a risk and hello. James lets him go. James. He's trying to make a play. Belchonok with the one tap. اجازه داره اصلا فلینزی و بلچونوک بزنه. چقدر باهوش بازی کرد جیم. وای خدای من جیم. ول پلید جیم. ول پلید وای من. تمام ستونهای وایتالیتی در هم شکست با این تصمیمی که جیم گرفت و اجازه داد کامل رد بشه. خودش سریعتر رفت داخل به جایی که یه فرگ از پشت بزنه 2 تا فرگ نصیبشون شد. 2 تا کیل نصیب پریویژن شد. یعنی 1% اگه اشتباه نکنم زایی بود کسی که رو کراس وایساده بود 1% احتمال نمیداد که به این سرعت لاین پلیر از راه برسه. با این که به شدت بازی و عقبن ولی خب باید اعتبار بدی و احترام به جیم. حرکت هوشمندانه. دیسیژن میکینگ که میگن چت همچین اینو بهش میگن دیسیژن میکینگ. The more standard is right, lower pushes, short boosts. They can still turn to that. So the double orbs still in play. Paravision, you've opened the account now. It's time to 1+1 to get yourself 2. باز هم دابل اپ ست-اپ. رابس و زایبو. They'll wait for that smoke, provide a little cover and counter boost from James. Oh, counter boost. Spots the toes, knows what's up now. How does he react to this? Peeks into it. Nice try, James. Nice try. اونطور که میخواستن استراتژی رو پیش نرفت. جفتشون معتبر. پریویژن که نه مقام خاصی نداره ولی جیمی که آی جی الشون هست و اسنایپرشون قهرمانی میجر داره توی میجر ریو بود اگه اشتباه نکنم.
در برزیل برگزار شد و با تیم اسم اوتسایدرز موفق شدن قهرمان بشن. بدم که اون اوتسایدرزی هم که اومده بود، هرچند خود میجر ریو یکی از میجرهایی بود که خیلی داشت جذاب پیش میرفت تا اینکه تیمای مطرح همشون حذف شدن و برزیلیا هم یه مشکلی که داشتن بود که تماشاگرش خیلی دیگه طرفدار برزیل، یعنی موقعی تیم برزیل حذف شد دیگه هیچ کی نیومد متأسفانه. ادامه رو داشته باشیم. 30 ثانیه زمان. مزی دابل کیل در پی گرفتن تریپل کیل موفق هم هست و تمام. مزی وزنه سنگینیه که آن فایر هست و وظیفه کنترل بام سایت بی رو بر عهده داره و کلا شبیه یک دیوار نفوذناپذیریه توی بی. اصلا نمیتونن مزی رو رد کنن. میگفتم اون میجر ریو این مشکل رو داشت که مخصوصا موقعی که برزیلیا از داخلش حذف شدن دیگه تماشاچی‌ها نیومدن متأسفانه توی آرنا. توی تورنمنتی که تو اروپا آمریکا میفته برگزار میشه اتفاق نمیفته، تماشاچی‌ها تا محل آخر هستن. تورنمنتایی که تو برزیل متأسفانه اگه تیم‌های برزیلی حذف شدن دیگه بقیه نمیان. ولی اگه درست یادم باشه تیم اوتسایدرزی که شرکت کرده بود، امید جیم هم باشون بود، اسپانسر هم نداشته، اصلا واسه همین اسم خودشون گذاشته بودن اوتسایدرز. بعد از اینکه قهرمان شدن ویرتوس پرو با جا کل ترکیبشون رو خرید، ولی موقعی که توی اون تورنمنت اومده پرونده کارو هنوز 0 فعلا نشد، در حالی که راب فرانکو داره تکمیل میکنه، داره نزدیکتر میشه. رابی خودش استفاده میکنه، کار سخت شده برای زویی. او همکاری هست پیش نیبره خیلی سریع. بلچونوک میره برای پلنت C4. گلیل تو مقاطع تک به 2 قرار گرفته. آمار نفر آخر آمار نفر آخر نداره. آمار نفر آخر نداره. جهت اشتباهی داره نگاه میکنه. تمام هست. تمام. زایبو با هوش بازی کرد و به جای اینکه از لانگ بیاد سریع دور زد که سورپرایز نه همراه داشته باشه. ولی زایبو fast in the rotation and not ready for a second. 8-1, a massive gap. Joel Messi goes down, it gets close. No cigar. That's what happens when Zayu misses a shot, it gets a bit close. Yeah, Bomb does good. This is a great double from Robson. Also, he's just surging and wanting to fight. Not in the sight yet. Bomb hasn't gone down. This is a huge shot on the Galil, sure, but look how easy this is for Zayu around the world and back again. 8-1 اختلافی، 7 امتیاز اختلاف راند دهم. باز هم دابل اپ ستاپ رابس و زایوو مسلح به AVP. بلچونوک خط لانگ رو باز کرده و اومده بیرون. 5 AK باز هم در اختیار بازیکن پنجن قرار داره. But actually not using this staging area. The bombs are heading back over towards B. So maybe they're expecting an upper tunnels push as a response. هلو خوبی خوش اومدی مشتی. قربونت برم. The perfect position to deal with this. دو بازیکن در مقابلش اسنایپر و رایفلر دارن با هم دیگه خط باز میکنن به دنبال شکار. زوی موفق‌تر. رابس یک فرک گرفت اما زوی با دابل کیل جواب میده. ایپکس از رارته برای ادامه کمک، ادامه هولد کردن با هم سایت بی. دن ایپکس دابل کیل برای بازیکن. این اصلا آفگورد شد. چه اشتباهی و بلچون تو تک به 2 قرار گرفته. رضا میرسه زایگو داره نیست که برگشت روی بامساید. یه رسه اشتباه از زایگو شانس آورد که زنده موند. بلچونو که از اسمو که خودش استفاده میکنه، ولی فلیمزی سریعتر خودش رو رسون به پوزیشن. دابل کیل برای بازیکن و باز هم امتیازی که در اختیار بازیکن وایتالیتی قرار میگیره. اختلاف آیه مرسان. Beautiful double on response right ahead of the rotation, reading the play. These players are pushing under upper tunnels. He's the contingency, gets there in time and delivers the kills that confirm it. Yeah, Apex sure, and then Flamesy's arrives immediately as well. Vitality's response time. You know, we heard the devs talking about how Zai was always in the right place. It feels like majority of Vitality as a product of their communication. Their confidence builds confidence. Right? The fact that they're never scared to take a fight. They know that they have these maps that they're undefeated on in such long periods of time. The last time they lost us to was back in Hong Kong last year. And so, come on now. And as I touched upon, they have a single-digit victories bar 1 in the 11 and 11. Only one game got close. Everything else has been 13-4s, 13-6s, 13-8s. As I think the faces of the Paravision players starting to show it all. This
There's a feeling we're all familiar with. راند Anyone that plays 11 Counter-Strike knows how this 9-1 game can make you feel helpless. You're on your favorite map. فلیمزی چه فضایی در اختیار داره فلیمزی. یک شنیدی دیگه هم چاشته کار قرار داده شد پلچونوک لو اچ پی. رابس خط وسط رو نگه داشته اگزلیو در مقابلش نتونست شاتو لنز بکنه برمیگره عقب ولی پریویژن حالا باید نگران اسنایپر وسط هم باشه. اوکی چه پروازی کرد. This is domination on display. اوکی نوتا چه خطی رو باز میکنه و موفق میشه فرق بریم. من ایپکس ناموفق. باز هم نوتا دابل کیل برای این بازیکن در پی گرفتن فرق. رابس چه فلیک شاتی میزنه به زوی. فور دراپ شد اکسلیو. خوب شرایط رو تحت کنترل قرار میده و حالا رابس نمیذارن کاری از پیش بره. بالاخره امتیاز دوم رو هم میگیره پریویژن. The way that one started, it's surprising they even got that round, right? The fight coming سلام آرمین چطوری خوش اومدی. And then they're able to claw it back. This double AWP apparently the game plan late for Vitality. We've seen it scattered throughout. And here is for the final round of the first half. Map number 2. Boost up. آره فیوری ها میزن. چت یادتونه دیروز تو استریم بهتون گفتم جیم جز معدود اسنایپرایی که میتونه خط وسط در رو نگه داره و به قدر ریاکشن تایمش سریعه که میتونه همونجا بزنه. این منظورم بود. دیدین کجا کیل گرفت. واقعا زدن اون خط سخته. واقعا سخته. خیلی باید ریاکشن تایم آدم سریع باشه که بتونی خط بین در رو نگه داری و فرک بزنی. اما ترید نیمه انجام شد 4-4. آن 12 از آخرین راند نیمه اول مپ دوم رو شاهدید. خدا این کس لایک نداره فدات بشم الوفی. بچه‌ها که تو یوتیوبی دمتون گرم یه لایک بزنید مرامتون رو عشقه. آیتم دارن دوباره سمت وسط کمتر از 60 نظام مزی. به سرعت ترک محل حادثه میکنه ادامه رونده بازی به سمت بوم سایتی. عجب فلش بی موقعی پرتاب شد. لنزی از راه رسیده برای کمک. بازیکن پریویژن در پی گرفتن کنترل بوم سایت. وایتالیتی هم سعی داره مقاومت بکنه تا جایی که میشه از آیتم خودشون استفاده میکنن اما موفق نیستن. فعلا کنترل بام سایت به همراه پلنت سی 4 در اختیار بازیکن پریویژن قرار داره و حالا باید پوزیشن رو حفظ بکنن و بازیکن وایتالیتی باید آماده بشن برای شروع ریتیک. آیتم‌های پاپیس بازیکن در کنار هم. نوتا خط خوبی نگه داشته بود موفق هم از توی گرفتن فرق خیلی سریع میاد برای تغییر پوزیشن. یه ذره به هم ریخته داره بازی میکنه پریویژن. فقط پلنت سی 4 که داره به این تیم کمک میکنه. آیتم‌های پاپی باید سریعا میان داخل بازیکن وایتالیتی بسیار گیر کردن بازیکن این تیم. 4-3 حالا خط رو باز میکنن به چوناک جیم. فرقای پاپی مزبای دابل که جواب میده که جیم کارو تموم میکنه و بالاخره باز هم پریویژن موفق میشه امتیاز بگیره. کمی شانس هم باشون یار بود در این Let's see if they can get themselves a pistol again, returning to just how tough it's been for them. See if they're able to work their way back into things. It's sounded like a broken record now, but it was always going to be tough. You just have to come up with more magic moments if you want to be able to get more rounds versus Vitality. You see the ones that they did piece together. The thought process that was there as the clip goes in. The headphones will go back on. Freeze time, 10 seconds remaining. Sorry, swap of halves, and then we have the freeze time. So a little bit more to deal with before they get back in the server and dust to Inferno, third and decider. If Vitality pick this one up, They made a strong case in this half. It was the death sentiment that if Parivision don't win this, it's be all over Red Rover. Now, whether we do go the distance and potentially see maps 4 and 5, it's where we get in Mirage and then Anubis. It seems like a long time away from that. این برای 20 راند دوم اگزلی و جیم اگریسیو فسط
This is their home turf and they want to prove it. به دنبال گرفتن فرست بلاد بودن که قضیه کنسل شد. اسموکی کراس رو از داخل لانگ پرتاب کرد. چه اسموک قشنگی. فلیمزی در کنار همتیمیش در حال حمله کردن به سمت بام سایت ای. فلیمزی و مزی در کنار هم ادامه روند بازی به سمت بی بام سایت بی خالی. بام سایت بی خالی الان یهو کالش به بام هاز بین پلانتد. اگزلی موفق شد فرست بلاد رو بزنه، اما این در حالیه که پریویژن باید به زودی آماده بشه برای ریتیک بی. چه فیکی، چه فیکی، چه فیک نکست لولی زده شد توسط وایتالیتی. بازیکن پریویژن دارن از راه میرسن. فعلا یک اسموک هم در مقابلشون هست. ایپکس تو رنج پرید پایین. ایپکس شوت عجیبی رو لمس کنه. رابس موفق، فشار بیشتر، جیم جواب میده. رابین سعی داره فرار بکنه تا هم تیمش از راه برسه. اتفاق هم داره میفته. ادوانتج از دست دادن. رابس جواب میده. فشار سنگین، اما بوم بس من دیفیوز. بوم دیف شد. اوکی بوم دیف شد. چه رکب تو رکبی شد، ولی خب جواب نداد آخرش. I loved it through the window, right? Apex still lucky to get something done right there, but Robson Zaiwu trying to stand in بس کرده بود. 73 608 سری زد. بوم دیف شد. لول فکس نتونست اسپاتو بزنه. فورس کردن بازیکن وایتالیتی. That's what Apex is hoping for as the rest of the team. عجب ستاپی. پوزیشنایی که گرفتن یه پاپ فلش خوراکشه. یه دونه پاپ فلش. نوتا و جیم میرن برای مرحله بعدی. بلچاناک کانتر بی رو بر عهده داره. اگزلیو او هم در کنار او حضور داره. آیسم های پایپی فشار بیشتر میکنن. دو فرگ پایپی برای بازیکن وایتالیتی برای کنترل بام سایت. این هم از بلند سیفور 3 به 4. Game time. البته که it's game time. باید برم برای سیو. Now becomes the Jame Classic, right? The tug of war in the finances. Are you able to make these 3 and 4 work که واقعا نمیشه با هم سایت بی که 4 تا پلیر توش رو ریتیک کنی. You're going to have to hope you find your players in the right places. از مشکلات با هم سایت بی اینه که اگر من ادوانتیج داشته باشه ترور، مثل الان اصلا 4 به 3 یه دونه پلیر زنده بیشتر دارن، اصلا سیتی دیگه نمیتونه بره تو بی. They were hoping to catch Vitality, trying to trundle down middle and trap them there. As Yellow gets to doors in time, but he's out of the sight. Right, he's not able to commit, at least not easily. Yeah, and their spacing's so good that when he does commit to that spray, you're only getting 1 max. We'll win this one, and the map likely goes with دابل دیجیت شد وایتالیتی. مپ بعدی چیه؟ مپ سوم چیه؟ استا 5 با چت میدونید دیگه. الان بازی تموم نمیشه. مپ بعدی Okay, some damage on the cross from that Apex scout. Negligible. Same setup on short that they're adopting. Falcons use this against Paravision. Inferno. They're looking to deploy it against the Flamesy scale. همون ستاپ رو چت توی راند قبلی بهتون گفتم نوتا و جیم پوزیشنشون به چی بنده؟ به یه پاپ فلش. درسته؟ درسته یا نه؟ دیدین پاپ فلش رو بهتون گفتم یه پاپ فلش بیاد این دوتا رفتن. حالا به حاجیتون ایمان میارید یا نه؟ خودش مسئله مهم. به حاجیتون ایمان میارید یا نه؟ یه پاپ فلش انفی دوست. یه پاپ فلش دیگه. خدایا. Beautifully executed. There's nothing better than Team Counter-Strike, right? You love the clutches, the 1v3s, the massive moments, but seeing players set up the team CS on display, and that's what Vitality are, the tippy top of that mountain. دوتایی که توی شورت پوزیشن میاد. واقعا Vitality, they have refined. این هم پاپ فلشه. دو تا پلیر کلا اوت شدن رفت. Right now, this is just beautiful stuff. That shot again. Gotta love it.
Can't get over just how well oiled they are. باش خیلی وقت موردی. من نوکرتون. Force buying out the map, it seems. Just 2 more rounds for Vitality now. Stacking 4 towards A. Belchinok playing on B on his own. 11-4. Random که Paravision back in, similar to what happened on Overpass, dropping the ball in that 2v5. جیمز سی عجب ستاپ عجیبی. 4 نفر فورس کردن. جیمز سیو هیرو ای وی پی راند بعده. که میشه 12 consecutive on this map. map points. Orange. Taking them a step closer to their 11th trophy. Dusty record's just insane. It's 39-4. خیلی این حرکت فیلی اصلا. It's Vitality's world. We're just living in it. Oh, Belchinok, good luck, my friend. The solo deagle hold versus Vitality. You get a flash in your face, you click your mouse, and your team کلا پیکسلای مانیتور مردی سوخت انقدر فلش اومد. و راحت. اینم پلنتو بقیه هم که باید برن برای سیو و خب خوب الان بد نشده. جیمز تو راند بعدی میتونی ای وی پی بیاره بلکه بتونه وایتالیتی رو 12 گیر کنه. اونم کجا تو داتسو هیچ نکنم واقعا. بقیه شون آخه باید فقط یه ای وی پی الان میاد توی بازی. And the contrast is apparent. ناوی قدیم که پرایم سیمپل اگر بود ناوی میزد، جدا میزد این وایتالیتی. میتونست بزنه. Well, one final highlight for Paravision here. ترکیب سیمپل بیت الکترونیک خیلی اوورپاور بود. They get something going off the back of this. He will get to don it here on the CT side for at least a round. حالا وایتالیتی امتیاز 12 رو گرفته و یک امتیاز دیگه میخواد تا این مپ رو اسم خودش به پایان برسونه. بازی رو بکشونه مپ سوم یعنی اینفرنو. و اینفرنو هم جالبه که بدونید پیک خود وایتالیتیه. اوه گرینیدی مکس دمیج. That's gonna hurt. چقدر آهسته داره بازی میکنه وایتالیتی. این راند رو جیم یک پاپ فلش سمت وسط. جیم نتونست مسیر خوبی رو انتخاب کنه برای فرار. هرچند شو لنز میکنه. 4-5 حرکت کنه بازیکن وایتالیتی به سمت بام سایت. اومد راپت موفق، زایگو موفق تر فشار بسیار سنگین رو تحمل کنه بازیکن پریویژن. اکسلیو روی بام سایت چقدر همزمان با هم دیگه خط رو باز کردن و زوی تک به نظر میرسه که جی جی قضیه. فکر نمی کنم زوی بتونه کارسازی بکنه. ابراهیم نبی و اسیر آتش میشه و این هم از امتیاز آخر در اختیار وایتالیتی. خب تا اینجای کار 2-0. مپ سوم داریم. بازی به ستا 5 اینفرنو. میریم که یه استراحت داشته باشیم برگردیم پیشتون برای شروع مپ سوم. میریم یه استراحت میکنیم برمیگردیم تا دقایقی دیگر. بیاریم Play window anymore. What's going on? Play your role. 1xBet.
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Are you ready? Counter-Strike! Yes, welcome back to the grand finals of PGL Cluj Napoca, and you just witnessed horror show scenes if you're a Paravision fan. Unfortunately, we set it up, Dust 2, their best opportunity to take a map off the juggernaut of Vitality, and it's like we're just in and out, man. I mean, I barely sat down. Look, they were making up for the first one, trying to do a little bit of a speed run. I mean, look, it just shows you there's levels to this game, right? Paravision's a good Dust 2 team. They've beaten a lot of good teams. They put together a pretty good record with this 5, but Vitality's just different. And when you face off against an opponent like this one, it's just going to be a tough day at the office. This Dust 2 has me missing mouse in this final. that's how one-sided it was. No, I mean, it's just David versus Goliath, right? And Vitality on this map and just in general, I think it's not just Dust 2 and that Vitality is this much better than Paravision on Dust 2. It's the grand final aspect of it. It's the fact that Vitality is the final boss. They're the best team in the world, and it has a bit of an effect on the individuals from Paravision, right? I mean, that's just the benefit of being the best team in the world. You get a psychological advantage over your opponents as well. I went over to the Paravision table after, and there were just puddles of what I think were ammonia beneath their seats. I couldn't tell. The smell was a little bit off. Either way, I mean, I don't know. I tried building this game up as a Zwei versus ZywOo game. I mean, I think this is kind of what you really get, the snap back to reality off of what was a great run from Paravision thus far. I mean, they play some eccentric Counter-Strike, sure, but I just, again, I mean, building it up perfectly before the match, there was just no answer for them. Everywhere they went, instead of finding bomb plants, they were just giving up highlights. It's like Apex got a highlight, Mezzi got a couple highlights, ZywOo of course got one, RApTOR had a highlight. I mean, it's like Oprah and everybody gets a highlight at the end of the day, huh? Yeah, I mean, it was crazy that there just didn't seem to be anywhere they could go and not get mowed down by someone on the Vitality team, and you can see there for yourself. I mean, it's just this even kill distribution, but super high ratings. Meanwhile, you know, you look over, it's really Jane, the wily veteran IGL that made some great individual plays, but not enough. You know, these young, inexperienced players learning the hard way what it means to play Vitality in a final. Dude, I mean, Jane may have gotten 12 kills, but Mezzi got 13 before he even died.
Like, I mean, it was unbelievable what he was doing over at the B-bomb site, and just spectacular stuff. And then, again, Apex so many times throughout the era that Vitality have established has showed up in Grand Finals matches. Like, he's able to go out there and frag with the best of them, and obviously having a pretty good one here today, too. Dota fans will be having a field day with this graphic. If you know, you know. But yeah, I mean, look, Apex, he's such a well-rounded guy. I mean, a student of the game. And, you know, we saw this when we were looking at the stats before. They do so much damage with utility. Yeah. So much damage. Not just grenades. They Molotov you out. They can do it in creative ways. There's just nowhere to hide. I'm pretty sure on Overpass there were about 7 flash assists between Apex and ZywOo as they were trying to take space, and to even do it on the defensive side too, to consistently throw out great support utility to set up his players like Flamesy to help out the B-site defenders when he's rotating in on over. It just made what was already an impossible to breach wall because of the actual site anchors. Then with the assistance of the flashes, you're running into a white screen and bullets. It's just, there's no winning at that point. And one of the things you highlighted before we went into it, Dust, you were talking about that mid to B, you know, how it's an important tactic as a T side. You've got to get in there and exploit it, but Vitality were just able to shut it down. Yeah, the foundation you have to have for a T side is to be able to control the cat stare and to be able to threaten mid B, and they just weren't able to do that. And now some of this is lucky spam kills, but it's also the timings of nading open smokes, you know, getting boosted positions like this one, as well as just your B bomb site players be able to deal with tough situations. And we saw Mezzy, this was probably the big round right here where the mid to B was actually kind of working, but then Mezzy just hides big box, gets a double kill at tunnels, and then is able just to tee off and almost aces the round. And so you're basically seeing the full gambit from Vitality here, where they just deny so much space that Paravision are used to getting, and therefore there was no way for them to succeed. Yeah. First gun round, Apex gets double spam through the smoke. Second gun round, Mezzy kills 4 as the B defender in a mid to B. You know, when those are your first 2 gun rounds, you don't really have too much to hope for. And something that Vitality is also excellent at is preparing for their opponents. And, you know, anti-stratting, when you say anti-strat, it sounds like you have a counter to this whole round that they have. In reality, what it is, it's small things during the round, during the default. You notice, all right, once this flash pops, that's when a guy moves into this position. So when you hear a flash, throw an HE, and you're going to do at least 30 damage. And that's what you see happen to Paravision players. You know, to some extent, they played some good teams, right, in Mouse and Falcons, but Vitality has a way of taking it to the next level when it comes to abusing the individual tendencies of these players. That's what I thought was going to happen to Paravision earlier at this tournament. That's what I thought a team like Mouse would have been able to bring to the table, but now you're just against the full package. A Vitality team that is able to effectively anti-strat and execute, because I'm sure Mouse in their prep work had similar ideas, similar reads, but putting it all together on a stage has been something that Vitality has just been the comprehensively strongest at. And so for Paravision now, I mean, it's already been such a tough battle, but now to see Dust2 fall in that fashion, it's going to be really tough for Jaime, Doston to go back with these guys to try to bring any life into the third map. But that's why I think for the first time, the Astralis comparisons are valid. You know, I've seen a lot of people talk about, you know, which is better in the future, you know, like we've got more ball knowledge, you know, so obviously we're going to be the better teams. Those old heads, you know, they were playing against plumbers, all of that nonsense, right? And it's like, actually, no, Astralis broke the game in a number of ways that was just absolute perfection. Utility damage being one of those, times flashed being one of those. And it's Vitality, the first team that just seemed to have total and complete mastery. Not to mention that, obviously we know like they don't play Ancient, they'll ban that out, but I mean, the rest of the maps still play them, and they're awesome on them. I mean, such a deep map pool. For me, we can have the conversation now about greatest of all time for sure. The intangibles are where a lot of people keep Astralis ahead of Vitality, on top of the fact that they had more majors as well in their era, I would argue. I feel like the thing that also lifts Vitality above Astralis for further discussions as they continue to win more and extend this is that you have the world's #1 player. The fact that you have a ZywOo in tow, along with having well-drilled plans that are executed nearly flawlessly, shows that the firepower is there to also couple with incredible tactics
tactics. And I don't think we've really seen a team like that, because usually a team that's trying to put forward the best tactical plan is doing so because they know that they're shorthanded. They don't always have the best individual pieces. But now you've got a couple guys who are just topping the charts in terms of individual ability, and you're also probably putting together some of the best trading numbers, the best flash assist numbers, all of those in your favor too. Yeah, I mean, obviously, you went out with superlatives for Zywoo, and he looks to be on course for another MVP, unless something drastic can change. So I'll throw it out to you, Janko. Can Inferno be this pivotal point? Because I feel like, once again, we're talking about another map that at one time, in the not too distant past, has been essentially Vitality's home. Yeah, I think the problem is, let's say Vitality can get a little bit complacent considering how this final has been going. But I feel like Paravision is even more deflated by this point in the matchup, right? Like, you just went for your go-to map and you got absolutely crushed. Where is the confidence supposed to come from for guys like Nota, Beltranok, Zielo, and so on, right? Like, of course they still believe James, of course they still believe in this team, but there's this thought that it's creeping up at the back of their head. Like, this is where it ends. You know, we did enough. Like, we had a great tournament. We're not supposed to beat these guys at this point in time. And, you know, unfortunately for them, that's probably true. This is probably where it ends, and Vitality end up with another trophy at the end of the day. I mean, this will be 49 games played for Vitality. They've won 38 of them, right? And I mean, that's just an incredible record to have as a 5, and it's because they are just so good all across the map. Again, their B control is very good because not only do they have 2 main guys who are very good at Mezi and Apex, but then you just add Ziyu in with the rifle. That's just not something other teams have, and they're going up against Zilo and Nota, who, yes, are 2 confident, aggressive riflers, but how much confidence do you have after what you just witnessed these last 2 maps? You're going up against that level of talent that have so many reps and experience dealing with such important piece of real estate on Inferno. I think that is really going to, you know, make them crumble, in my opinion. Not only that, though, Robson just locks it down by himself. So it's like they can just spread out throughout the entire map and just suffocate you. The only saving grace, I would say, for Paravision is the pairing that you mentioned in Zielo and Nota. On CT side, pretty sure that they're the highest rated players this year on the map of Inferno, and so if they're able to just localize their defense, if they're able to just isolate it, you don't have to worry about what's going on the other side of the map. If you can actually just get a couple entries, maintain some space, maintain some position, at least you can make this one competitive. Vitality are clearly the better team today, but you can win at least one battle across the map. And you need to get into their face a little bit more. I know that's not the natural style for Paravision, but Vitality, especially at this stage of the game, you can't give them space, right? Like, they're just going to be too good with that space. They're going to manipulate rotations. They're going to be able to find the gaps in your defense. So you need to be more disruptive. Whether that's going to be fighting somewhat more for Banana, or you're going to try to deny mid control, going to be aggressive in apps, can be really anything. But you need to get into their face more. They just haven't really been pressured this game whatsoever. I think the interesting thing I'm going to look out for is that Paravision do have a tendency on this map when they've been successful is to triple stack B early on the CT side of Beltranok and just trust that Jane can kind of hold small passive angles on the A side. And that will be interesting whether or not they have those clashes with those 3 players to try to go up against you and company, or if Vitality kind of understands that tendency from Paravision, decides to run some faster A plays to punish it. So that's another interaction that maybe could have a factor in this game, but likely so. This is going to be a 3-0 for Vitality, another BO5 win. Another one of my favorite aspects of Paravision's defense on this is how willing they are to commit to stacks. If they have an inkling of information, if James holding that top banana line from Carr with the AWP, he's going to send all 4 of the other guys towards the A bomb site to try to fend them off there. So he can be the Lord to try to just at least give his underlings a little bit more information as to how they need to set up, because a lot of teams at tier 1, they kind of just are half in, half out of a setup. No, Paravision, they have information, they fully commit, and that's exactly what you need to do to stack the bomb site against a Vitality team that is out shooting you, out nading you today, so at least get the right numbers on the right bomb site. And at least, Janko, we have seen Paravision یه رو میزنه به دریا میره تو صورت اینو آدم میکشه. خیلی باحال. من خوشم میاد سبک بازی. از این سبک بازی اگریسیو اینجوری خوشم میاد. And also because their players are playing really well in terms of Flames, who's going to be the banana player. So you're going to have to find ways to deal with him, whether it's sending Jame over to kill him a few times, but
Yeah, going to be an uphill نیکو struggle. موقعی که آن فایر میشه جذاب بازی میکنه. find themselves in hell, tortured by the demons of vitality. Our virtual virgins واسه اینکه صدای بیرون بلاک بشه. قربت برم تا قربت برم راد مفدات بشم عشق من. Okay. Dear Lord Gaben, whose yacht is in the Caribbean, please protect Paravision on this third and final map. May Inferno be entertaining. Vitality's kingdom comes. J-Men. Thank you very much, Cluj. Thank you. Yeah, let's get this one going, shall we? Oh, we need something, don't we? A shot in the arm coming into map number 3. از به درگاه گیبن دعا کردن. خب درود دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. پریویژن وایتالیتی مپ سوم اینفرنو. وایتالیتی در صورتی که بتونه این مپ رو بگیره قهرمان PGL خواهد شد و پریویژن برای اینکه بتونه امید داشته باشه باید بازی رو 2 مپ پیاپی ادامه بده تا بتونه برسونه به دیسایدر. کار بسیار سختی است. مپ توسط وایتالیتی انتخاب شده. پریویژن سیتی سایدد رو برای شروع انتخاب کرده. جزء مپ‌هایی هم هستش که وایتالیتی قدرت قابل توجهی داخلش داره. نوتا مسلح به دوالیس روی بی در کنار اگزلیو بلچونوک اگریسیو موفق است توی گرفتن فرست بلاد. شاتش رو میزنن و برمیگرده کمی عقب‌تر. Between maps is, boys, even if we lose, let's give it our all. Let's take some risks. Let's take some chances. Still the fundamentals in mind. From Slurking down by Belchin. Still though, you lose that B site, you need something out of Ziello. بازیکن وایتالیتی تغییر جهت دادن. کنترل بی رو در اختیار گرفتن. زیر سرعت میاد برای پلنت C4. وایتالیتی شانس داره که این 3-4 رو از آن خودش بکنه. ببینیم اتفاق میافته یا خیر. اگریسیو مزی یه فرگ دیگه هم زد. زیر فشار سنگین موفق میشه دابل کیل بزنه با 3-2 ادوانتج رو برگردونه. اما یک فرش خوب از زوی، یک فرگ در اختیار جیم قرار میده. زایبو وای خدای من، تریپل کیل برای این بازیکن. چه 180 زد، چه 180 زد. اوه خدا. Gets himself up. A whole lot of output, but all in all, it's this flash from Apex. Getting them the double, removing the pressure, and Belchin even takes down Apex in that sequence. He gave it his best go. Yeah, an awful lot of output there. هر دو تیم هم فول با آی زدن یک نیت دیپ کمی دمیج به همراه داره. CT side. یک نید دیگه توی سیتی. Just keep your eyes on the nades. Right. I mean typically it's the CT side نیدایی داره رد و بدل میشه کلاً. حالا اکزیکیوت بی. A whole lot of it. Look at this. Just the اوه چقدر آیتم. یک بریک پلیز خط باز میکنه. موفق گرفتن اوپنینگ فرگ و کنترل کامل با هم سایت بی در اختیار بازیکن وایتالیتی قرار میگیره. بقیه بازیکن پریویژن باید بره برای سیف. اصلا راه نداره دیگه بیو ریتیک کرد. غیر ممکنه این بیرو دیگه ریتیک بشه بکنه. گمبل استک های پریویژن اصلا جواب نمیده. هر جا گمبل میکنه وایتالیتی میره اون یکی با هم سایت. I think when you have a leader of men like Apex is, the boys are going to dig even deeper. Let's say this was a hard game. It was back and forth with the maps and they were really struggling through it. I think the players would respond well to making sure they don't let him down on day of days. Yeah, no, absolutely. And I mean also you had Apex in that pre-match interview. شب خوب شده بودیم in the cabinet. دوباره مثل این که برگشت. Well, for staying alive, another opportunity for Paravision with these upgrades to try again. I was very curious coming in today with no head-to-head, this new challenger entering the ring.
جایی که سیف کرده بود از راند پیش، نوتا هم که رفت برای ایکو. وایتالیتی هم آپگرید نزد زیاد، با همون گانه دارن بازی میکنن. Had a chance to have that glimpse. How we overpass, I think, was a taste. Yeah, sure. Saw a little bit of it, but Dust 2 completely outclassed. Inferno. Apex. They do have their pieces in the right place. خیلی سریع از این خوش استفاده کرد، اما علی فرحاد آماده شروع اکزیکیوت بعدی هستی. مولی ها به پرواز در میان. بام سایت زیر آتش سنگین بازیکن وایتالیتی احتمالاً بریک بکنه، بخوام بیان داخل. چه استک هم داده پریویژن. این بال روی بام سایت. جیم دابل کیل برای بازیکن. نوتا تمام کلین ران. عجب امتیازی رو میگیره پریویژن. این بار تصمیم درستی گرفت، کار درستی داد جیم که استک بی بزنند و اینجوری وایتالیتی در هم کوبیده بشه. Good question. Gotta make sure it is only a 3 mapper, otherwise. Okay. Mutsamesk, PGL. Oh, that's the only Romanian he knows. Someone taught you 6-7, didn't they? Someone tried to teach me 6-7, but it's hard. Your numbers are hard. RApTOR. All right, that's the biggest reaction we've had from the crowd so far today. I'll win this one, Paravision. وایتالیتی هم حالا تصمیم جالبی گرفته. راند قبل آپگرید نداشتن، الان ببین 5 تا ایکی دارن. The underdog story that everyone can relate to and get behind. Smart, info there, made in. نید زیادی دیپ بود. دمیج خاصی هم راه نداشت. دوباره 4 بازیکن وایتالیتی در کنار هم دارن از راه میرسن، بدون آیتم دارن حمله میکنن. ایپکس در نزدیکی بامسایت میتونه سورپرایز بر مقام بیاره، ولی اتفاق هم میفته. اگزلیو حالا گرفتار شده، کمی میاد عقب‌تر. خط نگه داشته که اسموک از راه رسید، میاد برای بریک به موقعی هم بود. مزید جواب میده. کنترل بامسایت کماکان در اختیار بازیکن وایتالیتی قرار گرفته. مولیه جالبی نبود. راپس هم که طبق معمول جدا از همتیمیاش در حال خیمه و لرک سنگین give an AK over, give them anything for free. They are going to be able to buy into that next round of play. Don't you worry about that. Fatality immediately setting the record straight. Rops will take down Belchinok. He wanted the AK. Felt like he had the fight. بلچونوک اومد یارشو کمک کنه، خودش مرد. It's way far enough on the MP7. It's a good moment from Sway on that so far. MP7 داره یک MP9 موفق شدن فقط سیو بکنم بتونم برای ویژن امتیاز در اختیار وایتالیتی. James AWP in the server, so that's a nice little mix-up. And carry through and continue with those SMGs which have been dropped across. So Sway keeps the MP7. آن پنجم 2 امتیاز اختلاف. جیم رفت رو AVP. کجا داره بازی میکنه؟ لاین سیتی داره روتیت برو بی. Giving over the banana control early. Don't want to fall foul to any nades as یک نید دیپ. دمیج خوبی رو این بار به همراه داره به متیو زایو. خیلی کلوزشون اما دیگه غالب نبود. یک اسموک و یک مولید. دابل نید. دمیج هم به همراه داره این دابل نید. ایپکس یه لحظه خطرناک اومده بود جلو که نمیتونه کارسازی بکنه، از فرصت استفاده بکنه، برمیگرده عقب، به سرعت همین کار رو انجام میده. بر فلیمزی در حال خالی کردن فضای بیشتر. He's been one of the players that have leaned fully into the upgraded and buffed SMG. Notice here in Zello, he's get here in time to library, so there's a real chance for Paravision in this one. Yeah, Belchinok forced to make a decision. Yellow arrives on the site, so last time they had a stacked site. جواب میدن. یه ذره خطرناک شده روند راند به ضرر وایتالیتی این اسموکی که Okay, he gets answers. That's what he was looking for. جداش میومد
بلچونوک پشت بام ساید کمتر از 30 ثانیه زمان بازیکن با استیتی باید حرکت خودشون آغاز بکنن. زوی تغییر پوزیشن میده، یه لحظه فریمزی از فرصت استفاده میکنه، زیر فشار بسیار سنگین مزی دابل کیل برای این بازیکن و جیمی که خودش رو تک به 4 میبینه و البته که ایتیز جیم تایم. Thinking that it's awfully quiet across the map, and then well, you get what you're looking for, sure, but they sweep in, they clean it out. Vitality 4-1. Does Jane leave with the AWP? Well, Apex wants to remove it. He's already top banana coming through live right now. Okay, hold on. چرا طلایی بشه؟ James got a key. Oh my God! James got a key. Cluj, don't ruin this. Hey. Shut your mouth. Boy, Shut your mouth. They can't get there. He's they done can't it. get there. He's actually pulled it off. وای نینجا دیفیوزو بگیر چت. He is winning rounds you don't see anywhere else by anyone else. That doesn't put a smile on your face. I don't know what will. Oh my God. They think it's James. Of course he's saving the orb. There's absolutely no way he's giving this one a go. Oh my God, I am in awe. They were so far away, they couldn't have responded to that even if they wanted to. Bask in that one, enjoy that moment. Oh okay. My God. Jame time تبدیل شد به نینجا تایم. Smiling down. Yeah, I think my prayer's been answered. And look at the smiles on the faces. Hallelujah. ببینیم آیا این نینجا دف میتونه روحیه رو به پریویژن برگردونه یا نه؟ With that round, let's see if we get rowdy. Yeah, I think we might have to. Does that one rock your confidence? You know, they talk about healthy confidence. I think everyone's going to be a little miffed about that one. You watch the carryover force by loss. جالب بود نینجا دف تک به 4. اونم با چی؟ با اسنایپ رو دوشش بود رفت نینجا دفا. چت این خودش اصلا یه مقوله ایه، یعنی به جایی که اسنایپ رو سیو کنه رفته توی این ریسک نینجا دف کنه. اصلا وای همچین چیزی فقط از جیم برمیاد، یعنی هر اسنایپر دیگه ای باشه فقط میره که اسنایپر رو سیو کنه. اوه چه نیدی، چه دمیجی مزی، چه نوتو هم میبر، چه سالم نمونده. اوه یه موقع فرار کرد. Sure, 2 maps to the good in this best of 5. Oh man, you know Apex is going to give them an earful. Who's the man who's on the hump the quickest? Yeah. وظیفه کنترل لانگ رو بر عهده داره وایتالتی. فعلا بلاک دفاعی خودش رفته. 50 ثانیه زمان. تغییر حرکت به سمت وسط. 40 ثانیه مزی. اسموک رو به پرواز در میاره. آیتم ها از راه رسیده. 35 ثانیه. جیم در انتظار می روی اسکوپ دوم نفر اول رو شکار میکنه. یه تغییر پوزیشن کوچک، اما بقیه بازیکن وایسایتی از سمت شورت دارن نزدیک میشن. مولی پیت هم پرتاب شده. بلچونوک وظیفه مهمی رو روی دوش خودش داره. جیم شده بعدی رو لنز میکنه. دابل کیل برای بازیکن بلچونوک. فرکای پیاپی آمار نفر آخر رو خود بلچونوک. دابل کیل برای بازیکن. 3 نتیجه بازی تو اسکوربورد برابر میشه. به نظر میرسه که پریویژن برگشت به بازی. به نظر میرسه که پریویژن به بازی برگشت. بازی داره جذاب میشه، بازی داره قشنگ میشه. امیدوارم حداقل این روند رو ادامه بدن توی مپ سوم. James had some moments so far. He had 2 really nice MP9 kills, then 2 kills in that مرسی ویریج نوشته بچه یادتون نره سیو لایک کنید. بچه یادتون نره دمتون گرم. مشی باشید. This time starting with a little bit more staunch of an approach in Banana. یک نیده دیپ. All right, you get past this one. Damage. Take the lead. باید نبود. نیده کلوز. آخه. Solid. So we dodged the first, the second. جیم از راه رسیده نمیتونه شوتو لند بکنه. برمیگرده به سمت بام سایت. آیتم های پیاپی که پرتاب میشه توسط بازیکن با ایتالیتی 7 HP جیم. حالا اسموکی که پرتاب میشه و راب سر به گرفتن فرگ بود. یه لحظه چه فرصتی داشت رابز.
two of them on notice on the CT side. Continuing to pivot. This defense extremely در حال تغییر پوزیشن وایتالیتی تصمیم گرفته که ریکامیت بکنه. حمله خودش رو به سمت بام سایت بی. یک نیده دیگه. یه خوب دمجی خوبی همراه داشت. 45 ثانیه. بازیکن وایتالیتی آمادن برای شروع اکزیکیوت. نوتا و اگزلیو روی بام سایت بی در انتظار آیتم ها به پرواز در میان. 35 ثانیه به زودی حمله خودشون رو آغاز خواهند کرد. نوتا آماده است تا از مولی بعدی خودش هم استفاده بکنه. حالا این کار رو انجام میده ولی فلیمتی قبل از او خط رو باز کرده بود. کنترل بام سایت در اختیار بازیکن وایتالیتی قرار گرفته. 24 ثانیه ولچانو فرانکو تکمیل کرده. هرچند که زویگو چکش کرد. چقدر به موقع هم از راستی برای چک بلانکر یک بریک نتونستن به خوب ازش استفاده کنن. بمب پلند شده و حالا فرصت برای وایتالیتی. کال اومد. کال صحیح اومد. It's game time. It is game time. پریویژن باید بره برای سیو. 5 تا ترور کنترل بی رو در اختیار دادن و واقعا ریتیک کردن بی میتونی بگیم تقریبا غیر ممکنه. بی و اگزلیو در پی گرفتن اگزیت فرنگ. زوی دابل کیل تو ادامه روند کار. چه دمیجی رو خورد وایتالیتی. 4 بازیکن خودش رو از دست داد. راند بسیار گرون تموم شد برای این تیم. ویلسون منتظر بود تا دوربین بیاد روش لینکو باز کنه. نه باشه من نظرم بهتره. اون فضای خالی هست. اسکوپ این اکیوریسی و چی بود؟ نیت های پیاپی دمیج خوبی به همراه داره. اگه بتونه نفر اول بزنی نوتا لحظه فرصت داشت میزی رو هم شکار بکنه. اتفاق نیفتاد. ترید شد 4 به 4. کنترل بنانا در استان گلدن هورنتس. فلش بویلر. What top mid? He might peek into this. Yeah, he's sweeping through. Lo siento. Wilson, lo siento. He's taking some real risks. Yeah, and it's working for him. So much information. داستان دقیقش نمیدونم اینجا سیل انگار اومده. He's essentially just by being so staunch. مرغ بدبختیه سواریت که چوب آب داره میبرد. صاحبش میگه لوسینتو ویلسون. اسم مرغ است که ویلسونه. لوسینتو ویلسون. این لوسینتو هم منظورش معنیش اینه که متاسفم. خداحافظ. چیزی معنی 30 ثانیه. بلچاناک پیاپی از آیتم خودش استفاده میکنه. اگزلیو چندی بازیکن در مقابل او در پی باز کردن خط. فلیمزی موفق تر. اگزلیو دابل کیل. مزی یه زمان راست جا فلنکو تکمیل میکنه و چه سپی میزنه به پریویژن. زوی سعی داره سریعتر از آیتم خودش استفاده بکنه. اومده روی بام سایت. آمار دقیقی از پوزیشن مزی نداره. یه لحظه دف هم زد. وای خدای من. زوی علنا 2 تا بازیکن رو مسخره خودش کرد. زوی 2 تا بازیکن رو مسخره خودش کرد. اون عجب تک به 2 گرفت. ول پلی. آه چقدر تلخ بود این تک به 2. چه راندای تلخی رو داره از دست میده وایتالیتی. At that moment, Sway knows it's just Messi on the side. Messi drops the defensive smoke, which actually works against them. Right? He's having to pull out the knife to think of Sway sitting that defuse, and it's already been so many frustrating rounds. 10 ثانیه پایانی اومد دیگه. 4-4 نتیجه بازی برابر. فورس راند وایتالیتی.
4 تکدان و یک P250 زایبو رد HP زیر فشار سنگین آیتم های پریویژن قرار گرفتن بازیکنان این تیم. یک فلش مزی چه جوابی داد. 4-4. Does he just want to go with this? There's 3 over towards B to defend. Belchnock and James. Again in the right place. This is where these reads are really coming home. چونک او هم از راه رسید. جیم یه تغییر اشتباهی کرد بلچونک. جیم تریت میکنه کماکان پوزیشن خودش رو نگه داشته. دابل کیل برای بازیکن. اگزلیو هم اونجا حضور داره و تمام. پریویژن برگشت توی بازی. پریویژن بالاخره موفق شد ادوانتیج بندازه توی اسکوربورد. یک امتیاز جلوتر از وایتالیتی. Investments will have to be extremely limited with only 2,400 coming into the bank balance. Graham wants to see the underdog draw blood. Well, they're taking all the right moves in order to do so. But you look at how they've been able to convert these. It's entertaining. Hard to replicate rounds when you're talking 1v4s, 1v2s. Apex. Situations that are tough, but this one should be a guarantee. ترجیح داده که به جای اینکه این روند فست بازی کنن و امتیازشو از دست بدن با همتیمیاش کمی صحبت داشته میدونن که کانتر استرایک هست و هر لحظه امکان داره که کنترل بازی کامل از دستانشون خارج بشه. بلچونک از راه رسیده. چه شاتی زایبو. من جیم هم نتونه شاتشو لند بکنه. الان وایتالیتی فرصت داره برای گرفتن امتیاز. زوی جیم دو فرگ پیاپی رو برمیگردونن. کمی کار خطرناک شده. رابس هم از هایدران از راه میرسه. جیم کماکان در حال فرگ زدن. وای جیم چه دفاعی میکنه از بام سایت. نشون میده که بیدلیل کاپیتان و آیجیل پریویژن نیست. Major winner James showing that cool, calm and collected nature. And an arena chanting his name. You heard him in that pre-match. He loves it, playing in front of the crowd. And now, of course, with the support that Cluj have shown for Paravision as well, perhaps inspiring them a little. Into our third map of the series, already the most تاکتیکال تایموت برای وایتالیتی نخستین تاکتیکال این تیم هست. توی مپ سوم. Oh, that's for sure. We're definitely entertained here today. نگران گل سر. 300 IQ move by the man himself. So Vitality, sure they're the talk of the town. People want to see the best pushed. Right now it's been a little bit too easy. It's playing from the front right now. این برنامه 11 بازی جذاب‌تر شده و کار برای وایتالیتی کمی سخت‌تر. هم تک به 2 زوی همون نینجا دیفیوز تک به 4 جیم روحیه رو علاوه بر اینکه به پرویژن برگردون ضربه روحی هم زد به وایتالیتی. ایپکس یک هفت روزه جالبی نداره. دایوو همونطور که باید نبوده در طول این 11 راند. نیده دیپه دیگه کمی دمیج به همراه داره به مزی. هماهنگی وایتالیتی رو فعلا نمیبینیم. 50 ثانیه بلچونک هم نداره به زودی. کامل من کشیده خواهد شد. یه فرک هم زد قبل از اینکه کارش رو تموم بکنن. کمتر از 40 ثانیه زمان. رابین پشت اسموک تبدیل شده به اسپریت بی. زایوو به دنبال شکار. 30 ثانیه زمان. اگزلیو روی بام سایت پوزیشن گرفته. چه پوزیشن داره زایوو یواش یواش داره نزدیک و نزدیکتر میشه. نوسا در حال برگشتن به عقب. چه تایمینگی چقدر خوب بود شرایط، اما اگزلیو نتونست تریپل بزنه. رابین
رابین خدای من سورپرایز رابین رو میبینید و حالا تک به 2 زوی یک بار دیگه در برابر رابس و مزی همون تک به 2 دوباره یاده شده هرچند که داره تو اسموک قدم میگذاره این بار دیگه بازیکن وایتالیتی اجازه نمیدن به زوی تا اون اتفاق غم انگیز دوباره تکرار بشه. What's left to work with for Paravision? They try and piece this by. Can get James off out. Great trade from Zywoo, even better. Noda just not ready for that quick carving. I mean, he closed the gap so quickly, so proficiently. And then Robs the closer. Does it again. Nota 550 راند 12 آخرین راند نیمه اول مپ سوم. He's nading for 2 right now. Been able to get that all out on James and the rifles for the rest. There is a kit. This is the final round of the half. No matter what happens, they'll have to go for it. چت تبریک میگم. Become the weak point in these setups. بعد 3 ساعت دونیت شدی. نوش. A bit of a stack right now to stall out Robs' Kroll who is دیوید مرسی از دونیت. سلام فقط که بابت که از قربونت برم. سر فرصت رو فالکونز میتونی صحبت کنی مشکلشون چیه؟ ناهماهنگی اشتباهی زیاد. خیلی اشتباه زیاد داره فالکون سوتی زیاد میدن یعنی یه جوری بازی میکنن که انگار تجربه اصلا ندارن فقط شوتینگ و مثلا گیم پلی دارن همه چی اوکی ولی خب پر اشتباه بازیشون مرسی که اولین دونیت امشب رو زدی دستت بربرکت باشه اشترا تنت سلامت باشه مشتی ممنون و متشکر از انرژی که به ما دادی و چراغ و روشن کرد بریم برای ادامه بازی 50 ثانیه راند 12 کلیه عجیب بود پریشن اوه 4 تا بازیکن گذاشته روی ای این 4 تا بازیکن رو گذاشته روی ای اکسلیو عجب جوی رو اسموک کرد Last second adaptation. Flamesy confirms the yellow's location, but Spam سعی داره با جامپ شیک بکنه حواسا رو پرت خودش بکنه بر فشار بیشتر میکنه بازیکن وایتالیتی 15 ثانیه بیشتر از زمان باقی نمونده زوی اگزلیو جیم از راه رسید تمام وایپ اوت شد وایتالیتی واقعا اون یه دونه اسموکی که انداخت تمام نقشه‌های وایتالیتی رو نقشه بر آب کرد 7-5 با 2 امتیاز اختلاف نتیجه بازی توی نیمه اول به سود پریویژن از کجا میشه دونیت که علاوه تعجب دونیت Cheers mate sorry oh yeah Cluj The French casters look like they want some as well. I don't know about Jaxie, he's locked in. They've got water. Enjoy your water. Yeah, they're on the hydration's important. On the clock. Oh, well, they're looking after us. PGL definitely giving us the Cluj special. Yeah, and this one, let's see if it goes the distance. What do you think, Cluj? Can they push it to a 4th map? That's what we want. Let's see if we're going to get it. 7-5. It's like the best opportunity yet. Absolutely it does. I'm still absolutely terrified of the second half from Vitality, though. Time after time, you're reading off ridiculous utility numbers. Don't you worry. Don't you worry. I'm sure PGL are on it. And here we go. Could be the last half of the night. For the next 3 years, let's enjoy this one. The greatness on display. And Paravision putting up a fight. خب میریم برای پیستون راند دوم 7-5 2 امتیاز اختلاف و حالا وایتالیتی اومده توی سیتی ساید این پیستون راند رو بگیری کامبک کرد حساب تکمیله و پریویژن به مراتب برای سخت‌تری رو پیش بود دایو پراکتیو داره میاد جلو بلچونوک حد نگه داشته آخه چه تکی میزنه تو صورت متی خود بلچونوک کوات کی بری بازی کن چه بلایی سر وایتالیتی اومد کیلینگ اسپریت چه حمامه خونی رو افتاد توی وسط اینفرنو واو Insta onto Zywoo.
gets rumbled. Still multiple swinging him. He has done that so cleanly. Well, that's going to inspire even well more played. Oh, they've arrived. He's enjoying the crowd with that one. Belchinok. They have arrived. 8-5 وایتالیتی اینستنت فورس. اوه یه تگ از مزی. Walking wonky for the rest of the round his way. Mezzi on the scout. Not your Zywoot, not your Apex. سرعت بازی کم شده. Early damage. عجله ندارن برای راند 14. اوه بچه ها اومدن رو کار. دونیتا آغاز شد. آقا دمتون گرم بچه ها. جیگراتون رو برم. اوخ عجب دمیجی. چقدر دمیج خوب بوده با ایتم هازوی نوت سانزوی که اصلا رید اچ پی شد هیچ. این ایده دیگه هم هست. 2 تا ایده دیگه هم هست. این ایده اول هولی شیت. ایپکس آماده است برای پرتاب این بعدی. بوم توی شانس آورده که زنده مونده. ایپکس دابل کیل برای بازیکن. یک نید دیگه این بار جیم نید رو نوش جان میکنه. 40 ثانیه که رو در اختیار اگزلیو قرار میدن. تنها فولش بیشون از 3-5. هنوز تریس هم نکردم. وایتالیتی 3 بازیکن رو متمرکز کرده در نزدیکی بام سایت بی. اگزلیو سعی داره خطو باز بکنه اما زیر فشار بسیار سنگینی قرار گرفته. یا خدا یا اول فصل این همه دونیت. هایتالی مرسی واسه دونیت قربت دارم. اما خدا قوت جهت ارزی شرمنده کم دشمنت شرمنده باشه. ممنون متشکر. سادی مرسی برای 300,000 تومان دونیت. دورت بگرم. حسین مرسی برای 200. مناج مرسی برای 100,000 تومان. ویرج مرسی برای 33,333 تومان. عباد مرسی برای 250,000 تومان. آز شبت بخیر. پرچم درست دور همتون بگردم. دستتون رو ببوسم. دستاتون ایشالا پربرکت باشه. تنتون سلامت باشه. لبتون خندون و دلتون شاد. خیلی مخلصیم. خاک پای همتونم. دم همتون گرم. دست بوسیم به مولا. مشتی باشید. یه چراغ دوم به نرسید. کلن بچه‌هایو چراغ راهنما زدن دیگه. چشمک زدن زدن. بابا دمتون گرم. به خدا خاک پاتونم. خاک پاتونم ترکوندین. پرچمتون بالا باشه. امیدوارم که از استریم و گزارش لذت هم ببرید. بچه‌ای تو یوتیوبین دمتون گرم. یه مرام بذارید. یه لایک هم بزنید بغل استریم. مشی باشین و مردونه. دمتون گرم. خاکمون کردید رفت. میریم برای راند 15 هم. عجب امتیازی گرفت وایتالیتی. عجب نیدایی پرتاب کردن پریویژن قبل از این که اصلا پلیری رو ببینه از وایتالیتی. یواش یواش تجزیه شدند و اشتباه میانز برای ری اینگیج بتونه موفق تر تو این دوئل. جیم خیلی سریع امفور رو هم ریکاور کرده. از اسموی خودش استفاده میکنه. سعی دارن فشار بیشتر بکنن. نه برگشتن عقب. یک فلش پا به فرار میگذاره به موقع جیم. فلیمزی کار سخت رو پیش رو داره. 3 بازیکن در مقابلش. خود فلیمزی دوبل کیل. چه دفاعی چه دمیجی هم میزنه به اگزلی و نمیدونه چی کار بکنه. سیفور اختیار و ایپکس آماده است از مودی خودش استفاده بکنه تا سیفور رو دینای بکنه. خیلی دیر پرتاب کرد این مولی رو. هرچند 3-5 کماکان ادوانتیج در اختیارشون قرار داره. چه شاتی چه دمیجی میخوره بلچون. جیم فقط فول اچ پی هستش که توی فلنک و فاصلش بسیار زیاد. اسمو که برانا پرتاب شده. اگزلی زیر فشار سنگین کارشو تمام میکنن. بلچون کار بسیار سختی و پیش رو داره. جیم باید سریعتر از راه برسه. چندی بازیکن در مقابلش. جیم بلچون فرکای پیاپی در حال دیفیوز کردن بمب هست. مزی مجبور میشه کنسل بکنه و امتیاز در اختیار پریویژن قرار گرفت. جیم چه زهری ریخت تو این راند. چه زحمتی کشیدن برای گرفتن امتیاز 9.
دورت بگرم سجاد مرسی سر 200,000 تومان دونت بچه‌ها خسته نباشی سلامت باشی با این انرژیایی که میدید مگه میشه خسته بود دورتون بگرم خاک پای همتونم دست سوزتونم دمتون گرم چه بازی قشنگی هم شد چه بازی قشنگی شد مپ سوم بره مپ چهارم قشنگتر هم میتونه بشه 9-6 9-6 3 امتیاز اختلاف اسم پریویژن هرچند که با اجاره بیانن 2 تا ایکه یه گلیل یه مکتن و یک MP7 set up from Vitality. It's their time to try their luck. Or towards Apex on B with the M4, the biggest weapon in the round, and in hands of the in-game leader who's been having a tougher go of things here. سرعت بازی اومده پایین با صبر و حوصله بیشتری داره بازی میکنه پریویژن باید سعی بکنن که مومنتومی که به دست اومده رو حفظ بکنن اپکس آماده است برای یک نید دیگه بار دمیج همراه نداره اسم خوشم استفاده میکنه 40 ثانیه زمان تغییر پوزیشن میده داخل چرچ رابین عجب فکری ببینیم توی کاستی بکنی اونم ایزید آلکیلو بر راب چه کار شد شده روندران 20 ثانیه بیش از زمان باقی نمونده فریمزی این کلوز رنج میتونه خطرناک باشه بلتونوک موفق تر عمل میکنه به دنبال چه کار نفر بعدی زایبو نتونست کاری از پیش ببره خودش میرسونه به بانساید بلتونوک خیلی سریع میره برای پلنت C4 اپکس تک به 3 زوی فکر کنم صدا رو گرفته باشه چه دمیجی هم میزنه آمار ایپکس رو هم دارن که در حال فرار هست همونطور که میدید هانت آغاز شده 3 بازیکن در حال حمله به سمت ایپکس برای شکار و پس گرفتن M4 که در اختیار داره باش توی 5 خط خوش نگه داشته بازیکن‌های پریویژن دارن از راه میرسن و تمام ایس برای بل چونوک چه ایسی چه راندی چه موقعی چه فرصت هایی رو وایتالیتی از دست داد گوشی جان From the depths of Tier 3, Dastan and James have forged a contender. No doubt about that now. 4 امتیاز اختلاف استکبی که پرتاب میشه کلوزای نوتا فارمینگ نوتا ادامه کار خود جیم هم بی نصیب نمونه و یه دابل کیل میزنن این چیز مهیاس امتیاز 11 هم رو هم ببینیم در اختیار پریویژن رابین تنهاست تک به 5 سیو هم بودن بازیکن وایتالیتی استکشون هم کامل شکست Thought the final was a formality. Vision have different plans. This is 11. Now it's Vitality's turn to show they can bring things back. So 5 straight is going to be necessary to tie things up with the 11-6 scoreline about to greet us once this bomb goes off. Listen to that. I think this is a bit like that grand final win over Falcons in the sense that once they take a map, they start to believe it's possible. This is a young team. These are fresh faces. These are players who are knowing they're going up against a team who has the era, a team with the conversation of the greatest of all time. You take a map off of them with what has been the rise in 2026. Sure, they put themselves on the radar to end 2025. فامیلی فرندلی که هست ولی چیز نیست. A conversation that they بیاد بگم ایرانی فرندلی نیست یا بهتر بگم اسلامیک فرندلی دیگه دست ما نیست. Has taken a time out in this one.
درخواست دومین تاکتیکال تایم اوت برای وایتالیتی اینا رو از دست بدن. پریویژن مپو گرفته، دوران رو پیاپی میتونه بگیره. بایبو رهبر AVP 6 تا بیشتر نزده. نیاز به پرفورمنس زایوو دارن، نیاز به اون زایوو وحشتناک خودشون دارن بازیکن وایتالیتی که بتونن این بازی رو کامبک بکنن. بسیار سخت. یک نیده دیپ مکس دمیجی میزنه به زوی. پریویژن در جواب نیاز برای کنترل برانال. جیم هم نیمی از HP خودش رو از دست داد در این حین. اوکی کافین مزی هم در حال روتیت هست به سمت بی. یک نیده دیگه این بار مکس دمیج نداشت. 4 بازیکن پریویژن در کنار هم بلچن جدا از اونها بدون آیتم دارن میان جلو. یه لحظه فرصت بود. مزی هم در انتظار. خط باز میشه. فلیمزی موفق تر توی گرفتن اوپنینگ فرگ. فشار بسیار سنگین. 40 ثانیه زمان اگزیلیو توی اسموک جواب داد و ترید کرد. یک بریک. فلیمزی پشت بام ساید خود فلیمزی دابل کیل برای این بازیکن. تریپل کیل. کواد کیل. چه بلایی سر پریویژن میاره فلیمزی. 30 ثانیه زمان برای بلچانوک. برمیگرده برای ریکاوری کردن سیفور. کار بسیار سختی و پیش رو داره بلچانوک. داره که فرصت به سیفور پلنت میکنه. رابین از راه میرسه از روش رد شد علنا. چه گل پسری. And that was tough, right? The fact that they're able to play contact in that situation, but this is sketchy on those jiggles. This one. You're doing it because you're meant to, not because you expected. And then the fact that he's able to pivot and just completely shut this down. Apex spans through the smoke. He gets caught. The money's name of the game is this one. Don't save anything. Paravision will be very idle as far as the threats are concerned, and the comeback can happen quickly. Opportunity to take things away from Vitality before they can really get started. Flamesy wants to fight this. Flamesy. Oh! He pays a way heavier price than he would have liked. دمیجی خورد فلیمزی. Same set up top mid to keep this information. It's a bit of a wonky smoke there, arch side. James to step into this. Yeah, peeking in. زایوو. Anti-flash on the pillar side. سنایپر در برابر سنایپر. زایوو موفق تر. اوورپیک. چه دمیجی میزنه. اکسلیو شانس آورده که زنده است. This is tough. Apex is the only one on B. If he goes down. یک رینگیج دیگه باز هم فرصت متا. He'll throw out the CT smoke by winning this duel versus Apex. He's given his team a real shot at this. Flamesy's low, remember. Yeah, it could come back to haunt them. بریک های پیاپی. فلیمز نتونست کاری ازش برسه. به شده روند ران در حال پلنت زیفور. فرصت دارن بازیکنای پریویژن تا اوه چه فراری. خدای من چقدر شانس میخواد یار باشه با بازیکنان پریویژن. این نیت میتونه نفراش کار بکنه. بعد 3 امتیاز بلچانوک موفق تر. هم تیمش نیاز به کمک داره. مزی و زایوو در کنار هم. کلوز رنج. وای متیو زایوو خدای من چه تک به دوی رو کلاچ میکنه. چه ترانسفری. وای یا خدا حتی اسلو موشنش هم سریع بود. That is absolutely earth-shattering. اینجاست که That's instinct. بهترین بازیکن دنیا پرفورمنسی از خودش به نمایش میذاره. این گونه The next level play. عجب مپی شده بابا. دبلیو
بابا دبلیو چت یه جنس دبلیو بزنید که بسیار جذاب شده این مپ سوم. باور نکردنی بود، یعنی زای بود اون نفر چهارم زدم، من گفتم اصلا تموم شد، راند پرویژن گرفت که زایوو ایپکس اکیوریت تو اسموک حتی درستی هم نگه داشته چندین بازیکن در مقابلش، بالاخره کارشو تمام می‌کنه. نفر بعدی فلیمزی است که از راه رسیده، شایش رو تحت کنترل در حال فرار به سمت بام سایت، چه فراری هم میکنه و کار رو تمام میکنه. خود فلیمزی دابل کیل برای بازیکن، امتیاز نهم در اختیار وایتالیتی. Apex going to be kicking himself a bit. Sure, only 6 kills, but 9 assists. So the man's been contributing with the damage, just not finishing off the frags. عجب. Well, they took that save, and now come the guns. James gets his orb. Snipers will be a great toe-to-toe as far as searching for these fights. اختلاف رسیده به 2 امتیاز. On the T side to manufacture these openings. Let's see if something comes his way. فلیمزی یک بار دیگه اومده توی بنانا، توی اسموک میتونه سورپرایز داشته باشه. مثلا دیگه بغل کردن. چک شد نوتا سریعتر متوجه حضور فلیمزی شده. ایپکس در حال گرفتن اینفو در پی گرفتن ترید هست، ولی خوب پیک نمی کنن بازیکن پریویژن. 4-5 ادوانتیج در اختیار پریویژن قرار گرفته. That puts all the pressure on RApTOR in the meantime. That's a lot of pressure coming his way. RApTOR is a specialist in this position, but what they're asking of him right now is nuts. How on earth رابین does he get past? Well, they're going to scale quick. میگی اومد که تغییر توی روند بازی ایجاد بکنه، اما خطشو نگه داشتن این بر ایپکس داره این کار رو انجام میده. در پی گرفتن این فوی بیشتر، رابین در حال تغییر پوزیشن به سمت بام سایت. زایگو اونجا حضور داره، 40 ثانیه زمان، فشار بیشتر میخوان در حال حمله به سمت بام سایت هستن. رابین دابل کیل برای بازیکن، جین ترید میکنه. خود رابین تریپل کیل، چه بلایی سر پریویژن داره میاد، جواب میده به چوروگ. ایپکس تنها باقی مونده، 25 ثانیه زمان. هر دو بازیکن پریویژن اسنایپر. ایپکس از راه میرسه، 20 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده، داره میره برای پلنت C4 توی بامسا. C4 پلنت بشه سیف. ایپکس داره از راه میرسه، پرید پایین در پیش کار نفر اول و حالا تک به تک با بلتون توی بامسا پوزیشن گرفته. تغییر پوزیشن میده این بازیکن، از خودش استفاده میکنه. ایپکس شرایط اسپورتی جالبی نداره، اما ناپولیون دن ایپکس موفق میشه تکبیدو رو کلاچ بکنه و امیدها رو زنده نگه داره برای وایتالیتی. اختلاف میرسه به تنها 1 امتیاز. For the CT buy, don't you worry about that. They've been stacking cash with the 4 consecutive. The question for me is what is going to come out of James' camp. And the buys are taking shape. They don't want to concede and give them an 11th for free. They want to keep on fighting. If they can get in and get the bomb down again. چه نمایش رو دیدیم از ناپل اون. This one's going to go the distance. 11-6 now, 11-10. That advantage has dwindled. 11-10. پریویژن گرفتار شده، 11 گیر شدن. یک نید دیگه این بار. جیم کسی هستش که دمیج این نید رو نوش جان میکنه. 64. Very forward setup on A. RApTOR with intermittent glances, boiler and halls. This informs the B setup. لانگ رو ارتاب کرده. رابین به دنبال شکار لرکر. تایبو همین بر او مای گاد اکسلیو چه شاتی زد تو صورت رابین. این بر فریم زیر فشار سنگینی قرار گرفته. سعی دارن سعی تکاشو تمام بکنن. موری پرتاب شده، باربیکیو میکنن اون رو. کنترل بامسا در اختیار بازیکن پریویژن قرار گرفته. 5-3. ایپکس پشت اسموک، هم تیمیش هم در نزدیکیش هست. میزی ایپکس
نتونست بیشتر از این فرق بگیره. چه دمیجی خوردن بازیکن پرویژن. هنوز C4 پلنت نشده ایپکس. در انتظار فرصت، در انتظار ریسک. خط رو باز کنن. C4 پلنت شد. دمیج مایز برای وایتالیتی تا بتونه امتیاز 11 رو بگیره و نتیجه بازی رو برابر بکنه. اگزلیو حرکتی آغاز میکنه کم یا جلوتر. سورپرایز از راه میرسه. زایبو خط نگه داشته بود. نوتا تومات تک به سر قرار گرفته. همه بازیکن وایتالیتی در از راه میرسن. مولی پرتاب میشه نوتا و با یک پری فایر مزی تریپل کیل. امتیاز 11 هم در اختیار تیم وایتالیتی. 11 نتیجه بازی برابر و کامبکی که تکمیل میشه. And Cluj delivering year after year and more to come. Well, they get that bomb down, and with the max loss bonus, they can buy again. Check this out. I cannot believe he has won that out. And Messi, what's this? Someone smiling at him as he peppers through Apex. It's sketchy, but its impact as they claw this one back, and we have a tied game. 11 هر تیم 2 امتیاز نیاز دارن تا این مپ رو به سود خودشون به پایان برسونن. پرویژن 2 امتیاز میخواد تا بازی بکشونه به مپ سوم. به مپ چهارم وایتالیتی 2 امتیاز میخواد تا قهرمان بشه. و این بار اومده به سمت بیان. مار هم گرفت. نگه داشته زایبو نمیتونه شاتو لحنز بکنه. برمیگرده عقب. من بلچونوک حرکتی آغاز کرده. همگی دارن میان وسط رو داخل. مزی از این خودش استفاده میکنه. نداره بقیه بازیکن وایتالیتی هم دارن برمیگردن. کنترل فعلا در اختیار پرویژن هست ولی خوب زایبو ایپکس هم دارن از راه میرسن. اسموکا پرتاب شد. یک فلش عالی از رابین. ایپکس موفق است تو گرفتن اوپنینگ فرکش رو بیشتر میکنن. بازیکن پرویژن سعی دارن بیان جلو. زوی خطو باز میکنه. موفق هم هست تو گرفتن ترید. یک بریک، یک فلش. هنوز یک بازیکن دارن روی بام ساید. زایبو زیر فشار سنگینی قرار گرفته. سعی داره کارسازی بکنه اما موفق نیست. 50 ثانیه میاد برای اینگیج. زایبو شات هلند میکنه. کارو سخت‌تر میکنه برای بازیکن پرویژن. جیم از راه رسید. فلیمزی چه جوابی چه کاوری. زایبو خط درستی رو نگه داشته. زوی بیش از یک فرگ نصیبش نشد و مپ پوینت، مچ پوینت و تورنمنت پوینت در اختیار تیم وایتالیتی. Now they've got their one shot. 6 straight rounds. It was miracles required to give Paravision this, actually to take this the distance. The hijinks from everybody liberated by the fact they're 2 maps down. The young bucks, the rookies. Paravision are pushing Vitality on map number 3. But we're seeing their pedigree. When push comes to shove. و حالا باید دید آیا And Coach Dastan وایتالیتی میتونه این کار رو تموم بکنه یا نه. 1 امتیاز تا پایان تورنمنت برای وایتالیتی و 1 امتیاز تا اوورتایم برای پری ویژن. Such a quick rise to power from Paravision. Can they really take a map off of Vitality in the grand final? This patch of 4 3 2 1 راند 24 آخرین راند نیمه دوم مپ سوم. مهمترین راند بازی. مزی فلیمزی اگریسیو. مزی روی های گراوند شانس خودش رو امتحان میکنه. نسخاسی به همراه نداره. با یه جالبی هم ندارم بازیکن پرویژن. 3 رایفل، یه تکنان و یک MP7. چه برنامه‌ای رو خواهند چید برای گرفتن این راندی که فقط 2 تا AK وایتالیتی در اختیار داره. فایر پاورش بسیار سنگین تره. این چه اسموک دروغی بود. چه جای اسموک سیتی میس شد بچه. چه جای اسموک سیتی میس شد. اکس گهتاشه 5 بازیکن داخل بدن ها آمادن تا حمله بکنن. اپکس میره توی فایت. موفق شد یه فرگ بزن. خیلی سریع ترید میشه. فلیمزی از
مولی خودش استفاده میکنه، برمیگرده عقب، یک نه دیگه پرتاب میشه تا او رو کمی بیشتر هول بده. دوباره فلیمزی میاد برای ری اینگیج. رد اچ پی موفق تو گرفتن فرک در حال فرانتزی فور هستن بازیکن پریویژن. 4-3 ادوانتج رو از دست دادن. دفاع از این بام سایت کار بسیار سختی. وایتالیتی هم راهی جز این نداره توی راند آخر که اقدام بکنه و شروع کنه ریتیک خودش رو. یک نید عالی، دمج خوبی به همراه داره به دو بازیکن پریویژن. رابین او هم آماده است. نید بعدی، چه دمج هایی، چه آیتم هایی. بازیکن پریویژن داره تجزیه میشن. اون گوشه زوی خط نگه داشته، میاد برای سوینگ فرک هم زد. زایگو یک دابل که جواب میده. اگزلیو میتونه دینایی بکنه یا نه؟ خط نگه داشته فلیمزی، اما اگزلیو موفق شد تک بدون و کلاچ بکنه و بازی به اوورتایم کشیده میشه. به اتمام نرسیدیم به اتمام نرسیده هنوز این مپ. There's so much pressure in this moment. The diffuse so damn close. And Belchinov lets out a roar. We go again. Now they get all their pennies, the bells, عجب رقابت سنگینی شده بازی بین پریویژن و وایتالیتی. So on the roll. Take your breath. 12 نخستین راند اوورتایم. دایو نگرو از آن خودش نوتا تو از اول بازی تا الان فکر کنم 600 تا دمیج خورده از این نیدا فقط. 443 تا دمیج که میره سر صورت اگزلیو. یک فلش عالی از ایپکس. فلیمزی طمع نمیکنه و این ور زایوو هم موفق. تریپل کیل. مرزویی که تک به 5 باقی. 13 for vitality. And it was clean. Way in as drops the jiggles. He's going to catch him, and there you go. این هم از هر کلین رانز به سود تیم وایتالیتی. Round number 1 and put themselves up to 13 first. They stay composed. At no point during this inferno has it looked like Vitality are spiraling, bickering. There's this air of just professional calm. Timeout taken from Dustin. Finances is dwindling quickly in the PGL overtime rules set. درخواست تاکتیکال تایم اوت برای پریویژن. Where they have to try and hedge in with that bomb to give themselves something if they lose it. And this is tense. This is stressful. اسم این آقای داستان چت. داستان اون کچلم ایکسترز. Apex's wish when he blew out the candles today. کوچ های دو تیم وایتالیتی و پریویژن. Right on your screen. Gets his all. But it may be the last unless we see some saves, and nobody wants to see that in overtime. Can we exchange blows early? وایتالیتی یک امتیاز تو اوورتایم افتاده جلو و حالا رانده 16 یک بار دیگه ست اگریسیو بازی کنه. وایتالیتی رو شاهد هستید. فلش فلیمزی گیج های پیاپی از اسموی خودش استفاده میکنه. گیم پول متمرکز شده روی خط بویز که حالا میگیره بره برای تغییر پوزیشن. زایبو کماکان خط خوش رو نگه داشته که بلچناک از راه میرسه. زایبو موفق تر توی گرفتن اوپنینگ فرک. 4-5 ادوانتیج در اختیار وایتالیتی. میان داخل اسموک. مزی تونست بیش از رای بزنه. 8-4 ثانیه هم وقت دارن ایپکس. پوزیشنش اشتباهه. وای چه اشتباهی کرد ایپکس. 3-3 شد بازی. اما ایپکس حواسش نبود که آرچو رد کردن. 40 ثانیه زمان. Raps could walk into this. Raps. Scopes. Now they're coming back to B.
به دنبال شکار. فلیمزی چه پوزیشنی نگه داشت، فعلا تنهاست. وای رابین یک تایمینگ بی‌نظیر دیگه از این بازیکن. فلیمزی هم یه فرگ زد و نوتای لو اچ پی 15 ثانیه تنک به C4 داره، ولی هیست که بخواد از این راند یاری کند. نوتا فلیمزی اجازه نمیده که یک مولی او رو متوقف بکنه و بیفور پلنت بشه. آیتالی مرسی واسه فدات شم. این مپ یکی از بهترین بازیهایی شد که دیدم تا حالا. این مپ یکی از بهترین بازیهایی شد که دیدم تا حالا. بازی جذاب و گزارشگری جذاب. فدات بشم آیتالی، دورت بگردم. ممنون، متشکر. خاک پاتم داداش. 14-12 راند 16. Vitality, is it going to be a sweep to secure your trophy? Or is there a twist دو and turn امتیاز still اختلاف. to map 3? Flamesy, this is what I'm talking about. He's just so consistently ready to take these fights. What is that? He's not scared. He's not scared. There's 3 members there. Opening frag بزنه، اما اتفاق نیفتاد. You get your top banana control. That's what it's all about, the pressure, to force out that U-tilt, to force the rotation, to force the gambles. Well, Rob's starting to peer down mid. Top shot, Robin, Whoa! Well, and the punish from Ziello denied by the incendiary. These are the only 2 on A, and both were long side, so they will need to burrow into the side somehow. The stack at the moment looks absolutely perfect in the gambler's man game. These side stacks, maybe, just maybe. ستون سنگین وایتالیتی اومده برای کنترل بام. سایت شات اول رو هم لند میکنه، موفق روی ترید میکنه. باز هم زایبول دابل کیل برای بازیکن. خط درستی رو نگه داشته، میتونه تریپل بگیرن. هنوز اتفاق نیفتاده. سعی داره کارش سایت تمام بکنه. اکسلیو و جیم جواب میدن. فرق‌های از دست رفته رو فرصت خوبی میتونه باشه برای پریویژن تا بتونه یک امتیاز بگیره توی تی ساید توی اوورتایم. رابس و مزی موقعیت 2-3. این از رابس. جیم موفق‌تر عمل میکنه، دابل کیل برای بازیکن. مزی توی سیتی خطشو نگه داشتن و امتیاز در اختیار پریویژن. 14-13 نتیجه بازی توی نیمه اول اوورتایم با 1 امتیاز اختلاف به وایتالیتی به پایان. It was tough for Paravision to come by round, yet his way 1v2. Had a Jame defuse 1v4. Here's the double. That Molotov spilling over, that is what caused the trouble. He had to peek out. Apex going down simultaneously. And he just pumped them in there, and that's a great shot to finish off the final round of that one. Okay. Felt necessary to see Paravision حالا پریویژن اومده سمت قدرتمندش. Do you really want to brave these early nades? Nota was connecting quite frequently in regulation. جام چک بود که مزی از زایبو آلموست بالای اورست مردی. یک نید همه قابل قبولی به همراه. نوتا نید بعد not bad. Well-timed block smoke. Nota passes the first test. Had 4 up in banana. Maybe they were hoping to snap into this, or maybe just play the trade game. Either way, you've still got Robs in boiler. He's got a nade for when you're lining up your nade. They secure brackets. میاد و میره رفت آمد میکنن قشنگ نیدا. That's what they've done. So right now, you know, it has to be site-centric for Paravision, but it's just about the stack as Jame hustles over as quick as he can. A flash, a HE. Jame. هیچ کس رو نداره وایتالیتی اصلا توی اون یکی بام ساید. نید عجب دمیجی زد به جیم. یک اسموک دیگه 30 ثانیه بیش از زمان باقی نمونده. بازیکن وایتالیتی باید کامیت بکنن. یک نید دیگه هم پرتاب میشه. دمیجی رو خوردن بازیکن وایتالیتی باید بیان داخل. 24 ثانیه زمان دارن. خط رو رد میکنن. فیمزی نوتا چه اشتباهی چه فرصتی. اگزلیو موفق. فیمزی جواب میده. سعی داره بام سایت رو تحت کنترل نگه داره. رابین در حال کاور بم پلنت شد و حالا بازیکن پریویژن باید بیان برای ریتیک. وای خدای
من تیر چطوری نخورد به حریف. بعدی هم داره از راه میرسه بلچونوک پشت اسموک در انتظار فرصت. پاپ فلش پرتاب شد که فلش نشده، نتونستن فرک بزنن زیر فشار بسیار سنگین. فلیمزی موفق رابس کارو تموم میکنه. دابل کیل برای بازیکن، امتیاز در اختیار وایتالیتی. یک بار دیگه مپ پوینت، مچ پوینت و تورنمنت پوینت در دستان توانمند گلدن هورنتس قرار گرفته. Pushing through the smoke on the CT side to grab one back, taking chances, and that's what this has all been about on Inferno. That's how they have made this close. That's how they pushed Vitality to overtime here on map number 3. Vitality in a position again to close. It's not now or never. It very well could be now. چین آماده فیلیکو لنز میکنه زایوی. Apex coming for this. He's across. He wants to fight. He wants it done now. He's going to walk through this. There's already rotation. Does he really want to make this play sans flash? Waits for the smoke. نگه داشته که اسمو کراس از راه رسید، خطا رد کنم به سمت بامسای اپکس. سریعتر رفته داخل. وای چه میس این میس میتونه به قیمت از دست دادن تورنمنت تموم بشه. خط فرانک هم نگه داشتن. فریزی موفق تا اومد. رابین هم پشت همشونه. اکزلیو فرانک زد، چک میکنه خطو. زوی پیدا کرد رابسو، باورم نمیشه راست پیدا شد. وای قسمت تلخ ماجرا اینه که C4 پشت رمپ چت وایتالیتی C4 اصلا نداره. ایپکس در انتظار، اما فرک رو هم گرفت. زوی تو موقعیت تک به دو قرار گرفته. در پی ریکاوری کردن C4 هست مزی و ایپکس کارو تموم میکنه و وایتالیتی موفق میشه بالاخره تورنمنت پوینت رو از آن خودش بکنه با پریویژن رو با نتیجه 3-0 توی فینال تورنمنت PGL کلوژ ناپوکا 2026 شکست بده و مقام قهرمانی این تورنمنت رو به دست بیاره. عجب مپ قشنگی بود مپ آخر. جی جی. 11 years later and there is still envy in Cluj. Envy from the teams left in Vitality's wake. میمونیم که بلند کردن جام قهرمانی هم ببینیم. سلامت باشید، سلامت باشید، قربونتون برم. خسته نباشی، گزارش عالی، قربون امید جان، فدات بشم، سلامت باشی. Your champions of PGL Cluj Napoca 2026, Vitality! عجب گزارشی، قربونت برم. سلامت باشید چت. گزارش شبلیو فرهتون بشم، خیلی مخلصم. این هم از قصه PGL کلوژ ناپوکا. دیجی قربونتون برم، فرهتون بشم چت. دوستتون دارم شدید. دمتون گرم که توی این استریم و این تورنمنت هم همراه ما بودید. فردا ان شاءالله لایو میشه. ولی خب گیم پلی داریم، فعلا تورنمنت نیست. امیدوارم که از گزارش لذت برده باشید. فدای نگاه قشنگتون، فدای حضور گرمتون، فدای چتاتون، فدای انرژیاتون، فدای محبت و دونیت‌های مشید. مواظب خودتون باشید با آرزوی اینکه لبخند بر روی لب تمام ایرانیا بیاد و خوشی عمیقاً به دلمون برگرده. مواظب خودتون باشید. فردا میبینمتون. دوستتون دارم. فعلا شبتون بخیر. گاید. And now I'm a leader of an amazing team. That wasn't easy today. Props to these guys.
بفرمایید.